టుడే లైక్ వాచింగ్ ఇట్ నౌ ఐ హావ్ కొన్ని తేడాలు కనబడ్డాయి. Does it work at an entertainment level? And I must say, it is a very rock solid entertainer. It's really good. కమల్ మొత్తం అన్ని 10 పాత్రలు ఆయనే చేసినందుకు ఆ విషయాన్ని కామెడీ కింద సెటైర్ కింద వాడే సంఘటన ఉంటే గానీ నువ్వు ఎప్పుడు దేవుడు అవ్వలేవు, నువ్వు ఎప్పుడు దేవుడికి సేవ చేస్తూ ఉండాలి. యూటోపియా వేర్ బార్డర్స్ ఉండవు, అంత ఒకటే హ్యూమానిటీస్ A+. అక్కడికి మనం ఎస్పైర్ చేయాలి. ఎవెన్చువలీ ఓవర్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ ఆ ట్రెడిషన్ స్టార్ట్ అయింది చిదంబరం టెంపుల్ లో. ఈ రోజు ఇంకా దట్ ఇస్ స్టిల్ ప్రివైలింగ్. I'm saying he does that with every film. కాన్స్టెంట్ కమల్ ప్యాటర్న్ అది. నీకు హేరామ్ తీసుకో, హేరామ్ లో లిటరలీ హీల్ గో ఫర్ దోస్ రిలీజియస్ నుంచి హేట్రెడ్ ఎలా వస్తుంది, ఒక మ్యాన్ ఎలా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. సో హ్యుమానిటీ ఒక సొసైటల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఎక్కడైనా సక్సెస్ అయిందా అంటే లేదు, కానీ రిలీజియన్ సక్సెస్ అవుతూనే వచ్చింది, రిలీజియన్ ఒక ఆర్డర్ కొడుతూనే వచ్చింది. అందరికీ నమస్కారం, చిత్రాల్చిన పాడ్కాస్ట్కి స్వాగతం. సో ఇవాళ ఏం సెగ్మెంటో తెలియదు కానీ దశావతారం సినిమా గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. డైరెక్టెడ్ బై కేఎస్ రవికుమార్, రిటర్న్ బై స్టోరీ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే బై కమల్ హాసన్, మ్యూజిక్ బై హిమేష్ రేషమయ్య, విచ్ ఇస్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ డిఎస్పి. సో ఇది యాక్చువల్లీ మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి వచ్చిందనమాట, ఈ దశావతారం మీద మాట్లాడచ్చు కదా అని. అండ్ దెన్ సిన్స్ వీఆర్ లైక్ వెరీ షార్ట్ ఆన్ ఐడియాస్, వీ డిసైడెడ్ ఓకే విల్ డూ అన్ ఎపిసోడ్. అండ్ విచ్ ఇస్ లైక్, అంటే సినిమా బాగానే ఉంటుంది, రీవాచ్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చేయొచ్చు, బాగానే ఉంది అని అనుకుని మొదలెట్టింది అనమాట. సో నేను థియేటర్లోనే చూసాను అనుకుంటా ఈ సినిమా, నాకు గుర్తున్నంత వరకు థియేటర్లోనే చూశాను. థియేటర్లో చూసినప్పుడు నాకు బాగానే నచ్చింది కూడా. లైక్ ఇట్స్ వెరీ అంటే బాగానే వెల్ మేడ్ మూవీ, కామెడీ బాగుంటుంది, యాక్షన్ బాగుంటుంది. ఐ థింక్ ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మూవీ. అండ్ అవన్నీ బాగుండడం వల్ల రీవాచ్ వాల్యూస్ చాలా ఎక్కువ, చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ. నేను టీవీలో ఒక 10-15 సార్లు చూసాను ఈ సినిమాని. ఓవరాల్ సినిమా బాగుంటుంది. బట్ టుడే లైక్ వాచింగ్ ఇట్ నౌ ఐ హ్యావ్ అంటే లైక్ కొంచెం కొన్ని తేడాలు కనబడ్డాయి. ఐ మీన్ అంటే అది ఐడియాలజీ ప్రకారంగా తేడా ఉండొచ్చు. బట్ వెల్ ఆన్ దెమ్ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతున్నంతసేపు. బట్ ఓవరాల్ ఇట్స్ గుడ్ డీసెంట్ ఫిల్మ్, గుడ్ ఫిల్మ్. ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్. ఐ థింక్ వెన్నెల కంటిగా రాశారనుకుంటా అన్ని పాటలు, తెలుగు పాటలు. ఎక్స్ట్రాడినరీ లిరిక్స్ కూడా. అన్నీ కాదు, వెన్నెల కంటి 2, చంద్రబోస్ 1, ఆర్ వెన్నెల కంటి 1, వనమాలి 1 అనుకుంటా. సారీ, ముకుంద వేటూరి. వనమాలి కూడా రాశారు, కరెక్ట్. ముకుంద వేటూరి, ఓ సనమే చంద్రబోస్, 1 వెన్నెల కంటి, 1 వనమాలి. రైట్. ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ లిరిక్స్ ఆల్సో. లిరిక్స్ చాలా బాగుంటాయి, అన్ని చాలా Lyrics are amazing in the film. How was your rewatch like? How was your rewatch like? I'm very curious to know. అంటే rewatch was okay for you? Like... నేను చాలా సార్లు చూస్తా సినిమాని, సో నాకు ఏం జరుగుతుందో అంతా తెలుసు. సో రివాచ్ కూడా నేను కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటే చూసా, ఫైట్లు అవి ఇవి. Right. For me, it's like Dasavataram has been a big journey, especially like I was shocked when Prithvi Arna is like Dasavataram suggest చేసినప్పుడు I was like అంటే మరీ కామన్ గా చూసే సినిమా కదా ఏంటిది అన్న టైప్ లో అనుకున్నా. బట్ నిన్న చూసినప్పుడు ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ స్ట్రీమింగ్ ఇట్, ద థాట్స్ వర్ లైక్ ఐ రిమెంబర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. నేను థియేటర్లో చూసా ఈ సినిమాని, మామూలు హైప్ కాదనమాట. లైక్ బెంగళూరులో ఉండేటోళ్ళు నేను అప్పుడు. నేను మా డాడీ, ఇట్స్ అ వెరీ ఫాండ్ మెమరీ, పొద్దున్నే సింగిల్ వడ సాంబార్ అనేది చాలా ఫేమస్ క్యాఫేస్ లో. సో వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఇట్ అండ్ దేర్ వాస్ దిస్ బిగ్ న్యూస్ పేపర్, అప్పుడే ఫ్రెష్ వేసాడు అనమాట తింటుండే. దశావతారం లైక్ గ్రాండ్ రిలీజ్ టుడే అని చెప్పి నీకు కమల్ హాసన్ పోస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఐ ఆస్క్డ్ సారీ ఓకే, సో ఐ రిమెంబర్ ఆస్కింగ్ మై ఫాదర్ లైక్ ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలి ఆ టైప్లో అంటే, దెన్ ఇట్ వాస్ అ సర్ప్రైజ్ టు మీ దట్ హీ ఆల్రెడీ బుక్ ద టికెట్స్. హీఈస్ అ హార్డ్ కోర్ కమల్ ఫ్యాన్. ఓకే, సో ఫుల్ హైప్. ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్ షోకి వెళ్ళాం. ఐ రిమెంబర్ సూపర్ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా అంతా. ఓకే, బట్ గ్రోయింగ్ అప్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫైండింగ్ మెనీ ఫాల్ట్స్ విత్ హౌ ద ఫిల్మ్ వాజ్ మేడ్ అండ్ హౌ ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ టైప్లో అనుకున్నా. ఓకే, ఎక్కడ ఇంప్రెషన్ తగ్గుతూ వచ్చింది. బట్ అగైన్ బ్యాక్ టు 5 years బ్యాక్ వెన్ ఐ అగైన్ గాట్ ఇన్ టు మై రైటింగ్ కోర్సెస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, నాకు ఈ సినిమా బుర్ర నమిలేసింది అనమాట. లైక్ హౌ డిడ్ హీ రైట్, హౌ డిడ్ హీ కన్సీవ్ సచ్ అ కాన్సెప్ట్,
అండ్ ఐ రిమెంబర్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఫిలిం విత్ మై ప్రొఫెసర్ ఆల్సో. సో నిన్న రీవాచ్ కి, unlike what we do for Chitrarjana podcast, where I sit down for notes and everything, I was like, F everything. I just want to relax and enjoy the film. Like, does it work at an entertainment level? And I must say, it is a very rock solid entertainer. It's really good. Yeah, and for me, it was a రైట్. fantastic repeat రైట్. value. నాకు చాలాసార్లు చూసా ఈ సినిమా, బట్ yeah, I mean, it's a great watch. Lots of things to discuss, but yeah, that's my take on the film. It's great. రైట్. 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 నేను ఈ సినిమా థియేటర్‌లో చూడలేదు. టీవీలో చూసినా. టీవీలో చాలా సార్లు చాలా సార్లు వచ్చింది. Yeah. అండ్ టీవీలో చూసినట్టే గుర్తుంది గానీ, ప్రత్యేకంగా కూర్చొని సినిమా మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి ఎప్పుడు చూసింది లేదు. అంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకైతే. కానీ రీసెంట్‌గా ఒక 1 ఇయర్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చొని 'దశావతారం' చూసినా అనమాట. అంటే నాకు అప్పటి వరకు నాకున్న ఇది అభిప్రాయం ఏంటి అంటే, ఈ సినిమా అంత గొప్పగా, అంటే జనాలకి అంత గొప్పగా నచ్చలేదేమో, ఆర్ ఈ సినిమా అంటే జనాలు అంత చూడరేమో, ఎందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడాము ఈ సినిమా గురించి ఇన్ జనరల్ కూడా. దశావతారం True, గురించి true, ఎక్కువ true, true. మాట్లాడేది ఏమి ఉండదు. పాటలు అంటే ఓకే, ముకుంద ముకుంద ఈజ్ ఫేమస్ త్రూ అవుట్, అదొకటి. అది పక్కన పెట్టేసినా కూడా వేరే వేరే ఏ విషయాల గురించి, ఇతరత్ర విషయాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం. అండ్ కమల్ మొత్తం అన్ని 10 పాత్రలు ఆయనే చేసినందుకు ఆ విషయాన్ని కామెడీ కింద, సెటైర్ కింద వాడే సంఘటనలు ఉంటాయి కానీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ జనరల్ సినిమాలో ఉండే, సినిమా ఆస్పైర్ చేస్తున్న విషయాల కోసం కానీ, లేదా పాలిటిక్స్ కానీ, ఈ విషయాల గురించి ఎక్కువ మాటలు జరగవేమో అన్నట్టు అనుకున్నాను నేను. Mhm. కానీ తీరా చూస్తే సినిమా యాక్చువల్లీ పెద్ద హిట్. Yeah. అప్పుడు బాక్స్ ఆఫీస్లోనే పెద్ద హిట్. ఈ విషయం నాకు తెలియదు అనమాట. రీసెంట్ తెలిసింది పెద్ద హిట్ అయింది అని. Mhm. అండ్ అంటే మనీ రికవర్ చేసింది, పెద్ద హిట్ అయింది. 100 days 50 days అవన్నీ నడిచినాయి. కానీ బట్ మేబీ అంటే రిపీట్ వాల్యూ, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత రిపీట్ వాల్యూ ఉంది అంటే ఓకే, ఎంటర్టైన్మెంట్ డెఫినెట్లీ ఉంది. అది నేను Right. 100% ఒప్పుకుంటాను, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది. కానీ మరి జనాలు మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చూస్తారా లేదా అనేది ఐ డోంట్ నో. మరి టీవీలో ఆబ్వియస్లీ వేస్తున్నారంటే చూస్తారని అర్థమేమో అని. బట్ I think I get your point, because usually Kamal films లో, if you take like కొన్ని ఐకానిక్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి విచ్ కమల్ ఫ్యాన్స్ అనే కాదు, లైక్ మీ, బట్ మామూలు జనరల్ ఆడియన్స్ కూడా దే జస్ట్ కీప్ రీవిజిటింగ్, లైక్ బ్రహ్మచారి అవ్వచ్చు, పంచతంత్రం అవ్వచ్చు. సి, బికాస్ దేర్ ఆర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్స్, ఓకే, అండ్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ రన్స్ ఆన్ దట్ క్యారెక్టర్స్. కామెడీ అది. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ దశావతారంలో వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ there's so much mood change within scenes and scenes that it's very hard for a rewatch value also, if you ask me. ఎగ్జాక్ట్లీ. చాలా తక్కువ సార్లు నువ్వు టైం పెట్టి ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది తప్పిస్తే ఇట్ మైట్ లుక్ లైక్ అ వెరీ లైక్ అండర్ కుక్ ఫిల్మ్ టైప్ లో అనిపించవచ్చు, విచ్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్. బట్ మ్యాన్, అట్ ద స్క్రీన్ ప్లే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇట్స్ గ్రేట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, ఈవెన్ ఇట్ షాకింగ్ దట్ ఈ సినిమా గురించి అంత ఎక్కువ మాట్లాడరు. అండ్ బాక్స్ ఆఫీస్ వైజ్ ఇట్స్ బిగ్ హిట్, మ్యాన్. లైక్ 2008 లో, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్, ద ఫిల్మ్ క్రాస్డ్ మోర్ దెన్ 100 crores అప్పట్లో. ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ శివాజీ దిస్ వాస్ దట్, అండ్ దిస్ వాస్ ఆల్సో ద కాస్ట్లీయెస్ట్ ఫిల్మ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ శివాజీ అగైన్, I think. And this film was made on a budget of 60 crores. I mean, that's a 60, yeah, 60 అది crores. Wikipedia Appatti, it's number a from definitely a whatever big I see. budget for its time. It's a definitely a big budget. But if you look in today's terms, I think still great for what they have pulled off. Yeah. సో Right, ఇదంతా right. వికీపీడియా నాలెడ్జ్. ఐ మీన్ చాలా నేను ఏమంటారు? నేను కూడా చూసింది ఏంటి అంటే 60 crores 200 crores అన్నదంతా వికీపీడియా. అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు నాకైతే. బికాస్ 60 crores No idea. 200 is not late, because I remember the film was not performing well in Hindi as long as I remember. Cinema Hindi lo anta perform cheyaledu. అండ్ I think the major was from Telugu and Tamil. Yeah. 200 ఇస్ బిట్ టూ మచ్, 60 ఆల్సో బిట్ టూ మచ్. 200 ఎందుకంటే is విఎఫ్ఎక్స్ దారుణంగా ఉంటాయి సినిమా మొత్తం. లైక్ యాక్చువల్లీ నేను 2008 కూడా నిన్న చూసినప్పుడు, ఈవెన్ ఐ ఫౌండ్ వెరీ ఫ్లాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ దెమ్. బట్ వాట్ ఐ గాట్ టు నో లేటర్ ఇస్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 95% విఎఫ్ఎక్స్. ద ఫిల్మ్ ఈజ్ 95% విఎఫ్ఎక్స్. నీకు తెలిసిపోతా ఉంటాయి కొన్ని లైక్ ట్రాన్సిషన్స్ తెలిసిపోతా ఉంటాయి. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ రియలీ గుడ్ స్టఫ్ విచ్ ఐ డెంట్ నో అంటిల్ అండ్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు దోస్
అప్పట్లో టెలికాస్ట్ చేసేవారు మనకు టీవీలో. కమల్ హాసన్ యూస్ టు కమ్ అండ్ గివ్ ఇంటర్వ్యూస్ అబౌట్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ దశావతారం అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, where he mentions how they have shot those scenes of when Fletcher comes and attacks him in the starting building దగ్గర నడిచే scene. నన్ను అడిగితే nowadays green screen and blue screen are very common, but for its time that kind of conceiving ఆ scene అలా conceive చేద్దాం అన్న thought is very very way ahead of time. It's very rare and there are some fantastic bits. నేను నిన్న చూసినప్పుడు those 15 years back videos, I was like, okay, fine. I did not realize that that was VFX. And the usage of VFX also, I know some scenes are like straight out on face, but some scenes are really good. And ఈ సినిమాలో ముకుంద ముకుంద సాంగ్ గురించి ఐ థింక్ దిస్ డిస్కషన్ కేమ్ అప్. మీకు గుర్తుంటే స్ట్రీట్ నుంచి కమల్ హాసన్ ని చూపిస్తూ ఇట్ గోస్ టు ద రూఫ్ నుంచి కిందకి వెళ్ళి బామని చూపిస్తారని దట్ ఫ్లోటెడ్ అప్ రైట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్, వేర్ దే సెడ్ ఇట్ వాస్ బ్లెండింగ్ దిస్ థింగ్. ఐ హ్యావ్ నోటీస్ దట్ కాన్షియస్గా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ ప్రతి క్యారెక్టర్కి మీరు ఆ జాపనీస్ వ్యక్తిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు, లైక్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ బ్రదర్ని, ఇట్ డస్ ద సేమ్ థింగ్. మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ చూపిస్తూ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు దేర్ హౌస్, రూఫ్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇట్ వాస్ అ స్టైలిస్టిక్ చాయిస్ ఫర్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ బికాస్ ఇట్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ద సరౌండింగ్స్ దట్ దే ఆర్ ఇన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ డూ దే లివ్ ఇన్, అండ్ వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. This is the common thing that they have did for everything. So the VFX blend is very good. Um, yeah, I think for its time and budget, I feel it's a pretty good product only. యా ఐ మీన్ యా సో బట్ అంటే టీవీలో చూస్తే తేలిపోతుంది, థియేటర్లో చూస్తే నాకు గుర్తులేదు కానీ అది విఎఫ్ఎక్స్ Yeah. Oh, theater, I remember it was a lovely experience. Nagu. యా సో అది పక్కన పెడితే యా అసలు లైక్ వాట్ యూ థింక్, అంటే ఇప్పుడు అవసరం ఏముంది అంటే ఒక యాక్టర్కి 10 క్యారెక్టర్లు చేసే అంత అవసరం ఎందుకు అసలు? వై ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ? I think more than what the film requires or anything like that, everybody you ask about Dasavtaram, అప్పట్లో కానీ లేదా even the director, the way Kamal approached this project, screenలో అంతా పక్కన పెడితే, to mount the project, it seems he called the director and said, we're doing a film and it's gonna have me playing 10 roles. Okay. ఒక యాక్టర్కి ఏం అవసరం ఇదంతా పక్కన పెడితే, this guy, K.S. Ravikumar, is the only guy who got excited instead of getting scared. To direct the film or even think of conceiving a film with Kamal Hassan with 10 characters. Right? Because there have been a lot of issues with Kamal. I'm saying this honestly, like from a fan's point of view, I like him for what he does. But there are instances that he does overshadow the director at the direction department too. Okay? మీరు చాలా సినిమాలు చూస్తే కమల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విల్ బి వెరీ హార్డ్. ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రైటింగ్ ఆర్ డైరెక్షన్, వీ డోంట్ నో. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దశావతారం వాజ్, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్, దశావతారం షుడ్ హ్యావ్ బీన్ డైరెక్టెడ్ బై గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్. దాట్ వాస్ ద ప్లాన్. ఓకే, యా, లైక్ రాఘవన్ వాజ్ బీయింగ్ మేడ్ అండ్ కమల్, if you can see Kamal's physique or anything like that, he was very uninterested in doing films. He just wanted to do Dasavtaram. It was his obsession with the concept. It is not about him playing the 10 roles, but the obsession of doing Dasavtaram and getting it mounted. So what Gautam Menon did was, Kamal was totally idanta, like he was not participating in the shoot of Raghavan. Like climax fight kuda, idello pedda fight chepte, he's like, just get it done in a day or something. He told, it seems. And he asked Gautam Vaasudev Menon to direct Dasavtaram. Gautam Menon got so scared of the project and the mammoothness that he switched off his phone for a week, it seems. And he told his wife, if Kamal sir calls or something, tell him that I'm sick or something like that. That was what he did. So, I don't think it was the thing like, నేను 10 క్యారెక్టర్లు చేయాలి, ఎవరు చేయలేదని కాకుండా, that was the big project that he was mounting upon. And KS and, ఎందుకు మెటీరియల్ ఏంటంటే కూడా, KS and Kamal Hassan have done very bold films. Like if you look at past also, avi Ravi Kumar chese commercial pot boilers ki, they are very very different. I think Tenali you guys are familiar with, no? Tenali was again done by Ravi Kumar. I don't think any other director would have conceived that crazy character. Or Panchatandiram, which is definitely a dark comedy. So I think the mounting of the project happened with an obsession and the very quirky combo of these two people.
And man, it's a screenplay maverick abba. Asal the script is like, it is something else. The thought level, I'm not saying on a whole, but I'm saying సీన్ బై సీన్ థాట్ లెవెల్ చూసుకుంటే నీకు మైండ్ దొబ్బేస్తుంది. లైక్ కొన్ని సీన్స్ కన్సీవ్ చేస్తాడు. మై గాడ్, నేను ఐ థింక్ it is necessary that Kamal did those 10 roles, because I don't think it would have had the same impact. It would have been a very, very average film if various actors have been casted to play very different roles. What stuns you away is that how come Kamal is doing this? How is Kamal doing this? And it's okay to do 10 roles. I mean, he's a great actor. It's completely fine. యా అంటే సో ఐ అండర్స్టాండ్ ద ఫిలాసఫికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ వై ఎందుకు 10 రోజులు వేయాలనుకున్నాడు. దశావతారం సో బేసిక్గా ఆయన సినిమా త్రూ చెప్పాలనుకుంది ఏంటి అంటే హ్యుమానిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్, ఎనీ అదర్ రిలీజన్. అండ్ ఇన్ హిస్ ఐస్ క్లియర్గా చెప్తాడు, ఎవరైతే మెయిన్ గోవిందరాజు అనే క్యారెక్టర్ ఉంటాడో వాడు నాస్తికుడు అని చెప్తారు. అంటే వాళ్ళ నాన్న నాస్తికుడు, వాడు నాస్తికుడు అని చెప్తారు. అండ్ ఇప్పుడు ఈ 10 దశావతారాల్లో హీరో విలన్ అందరూ ఆయన ఆస్తికుడు కాదు, ఆస్తికుడు అంటాడు. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో రైట్, హిస్ ఎ క్యాపిటలిస్ట్ బేసికలీ. సో ఫిలాసఫికల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే దశావతారం, ఇప్పుడు ఈ గోవిందరాజు అనేవాడు కల్కి అవతారం అన్నట్టు, లైక్ హీ సేవింగ్ ఎవ్రీథింగ్. మిగతా వాళ్ళందరూ లైక్ వాళ్ళ అవతారాలు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. సో దట్ ఈస్ ది ఐడియా. సో అందుకే 10 అవతారాలు, సో ఐ మీన్ 10 రోల్స్. బట్ ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. లైక్ అంటే అది అవతారాలు, ఇట్ స్టిల్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ టు మీ. I mean, I think what makes sense in the film is he chose the avataral to drive the screenplay నేను అనుకుంటా, because everybody are behaving exactly ఒక అవతారం. But I think it's not just నువ్వు స్క్రీన్ ప్లే పరంగా చూసుకుంటే నువ్వు గోవింద్తో నువ్వు కథ నడపలేవు. యూ కెనాట్ రన్ ద స్టోరీ విత్ గోవింద్. ఇట్స్ బేసిక్లీ సినిమాకి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది వెదర్ ఇట్స్ లైక్ కేయాస్ థియరీ అని చెప్తారు, బట్ ఈజ్ ఇట్ లైక్ లారెన్స్ థియరీ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది, మళ్ళీ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఈ సినిమా గురించి ఆలోచించుకునే ప్రయత్నంలో లేదా తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో కేయాస్ థియరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇట్స్ బేసిక్లీ లైక్ ద బటర్ఫ్లై థియరీ, రైట్? లైక్ ఒక మూవ్ జరిగితే బటర్ఫ్లై ఒకవేళ రెక్క విప్పింది అనుకోండి, గాలి క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. Yes, exactly. He shows a butterfly going through all the events. నేనేమంటానంటే లైక్ వితౌట్ ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్, లైక్ విష్ణు అవతారం అనే క్యారెక్టర్ అంటే వెన్ సంథింగ్ బ్యాడ్ హ్యాపెన్స్, ఈజ్ ఇట్ ద హ్యూమన్స్ ఆర్ సేవ్ చేసిన సొసైటీని ఆర్ దేవుడా? He leaves you with a question, right? It's the same old Kamal formula of questioning you by asking him, నీ నల్లవనా కెట్టవనా? Are you a good guy or a bad guy? Are you an atheist or a theist? What is it? అందుకే లైక్ సినిమా మొత్తం క్వశ్చన్ లోనే వెళ్తా ఉంటుంది. బట్ ఐ థింక్ ద టైటిల్ జస్టిఫైస్ ఇట్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ one dot, it goes dot 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 and it forms Dasavtaram. So without anybody, that Dasavtaram is not formed. Without anybody అంటే నీకు లైక్ ఇమాజిన్ అ డాట్ రిప్రజెంట్స్ వన్ క్యారెక్టర్ ఆర్ అ హ్యూమన్. అందరు కలిస్తేనే 10 అవతారాలు ఎత్తి, 10 అవతారాలు ఎత్తితేనే యూ కెన్ సేవ్ ద వరల్డ్ టైప్ లో. అండ్ ఇట్స్ డన్ ఇన్ అ వెరీ, నౌ దట్ ఈస్ సచ్ అ డివైన్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ ఇట్స్ డన్ ఇన్ ద మోస్ట్ డిజిటల్ మేనర్, విచ్ ఇస్ అ హ్యూమన్ థింగ్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ కాంట్రాస్ట్ ఎవ్రీవేర్ విత్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. దట్ థీమ్ ఇస్ రన్నింగ్ కాన్స్టెంట్లీ, రైట్? సో నాకు అదే అంటే ఐ అండర్స్టాండ్ కమల్స్ పర్స్పెక్టివ్, బట్ ఇప్పుడు అవతారాలని చెప్పి అవి మనిషి వాడే చెడు చేస్తాడు, వాడే మంచి చేస్తాడని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ అగైన్ ఐ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. క్లియర్గా చెప్తాడు స్టార్టింగ్లోనికి, దేవుడు లైక్ దేవుడిని నమ్మను అన్నట్టు స్టార్ట్ చేశాడు సినిమాని. సో టు బి ఫేర్, ఆయన చెప్పడం, ఆయన ఒక ఏమంటారు, ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి స్టార్ట్ చేశాడు. బట్ నాకైతే వాట్ ఎవర్ హీ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే, ఇప్పుడు చూసినప్పుడు అయితే ఐ మీన్ యూ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ వే, బట్ యూ చూస్ ఇట్ టు డూ ఇన్ దిస్ వే ఏమో అనిపిస్తుంది. అదొక చిన్న కంప్లైంట్. బట్ అదర్ దెన్ దట్ ఆల్సో చాలా ఉంది సినిమాలో మాట్లాడుకోవడానికి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే కామెడీ వస్తుందో అది శివకుమార్ రవికుమార్ ఆయన తెచ్చింది అనుకుంటాను. ఏదైతే క్వర్కినెస్ ఉంటుందో దట్ వి సీ. సో వితౌట్ దట్ 3 hours కూర్చోడం కష్టం, చాలా చాలా కష్టం.
ఈ I సినిమాలో. agree with you. I agree with you. Actually, I felt the length yesterday. The problem is the dialogues and the screenplay are very mismatched. ఎందుకంటే నీకు చాలా సందర్భాల్లో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, ఎందుకు ఇప్పుడు తమిళ్ తెలుగు గురించి కామెడీ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఈ కామెడీ వస్తుంది అన్న టైప్లో అనిపిస్తుంది. బికాస్ ద రీజన్ ఇస్ whoever writes for Shankar, Sujata Garu is the one who wrote the screenplay for the film, right? But the dialogues were written by Kamal and Crazy Mohan, which itself is like a classic combination. So నీకు వర్డ్ ప్లేస్ ఇవన్నీ దే ట్రై టు ఇన్ఫ్యూజ్ ద వర్డ్ ప్లేస్ విచ్ వర్క్స్ ఇన్ ద గోవింద్ క్యారెక్టర్ అండ్ అసిన్స్ క్యారెక్టర్ దగ్గర అక్కడక్కడ బాగుంటాయి. బట్ ఇప్పుడు బలరాం నాయుడు క్యారెక్టర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఆ తమిళ్ తెలుగు, నువ్వు తమిళ వాడివా తెలుగు వాడివా, ఇన్ తమిళ్ వర్జన్ ఇట్స్ లైక్ నువ్వు తెలుగు వాడివా, తెలుగు వాళ్ళు గొప్పతనం అని. సో దెర్ ఇస్ దట్ కాన్స్టెంట్ కామెంటరీ విచ్ ఇస్ వెరీ అపారెంట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ కేఎస్ రవికుమార్ ఫిలిం. ఐ డోంట్ నో ఫర్ వాట్ రీజన్. ఐ రియలీ నాకు చాలా డిస్టర్బింగ్ అనిపించింది నిన్న చూసినప్పుడు. ఐ వెంట అండ్ చెక్ ద తమిళ్ వర్షన్. తమిళ్ వర్షన్ లో ఏంటి, తమిళ్లో తెలుగు అంటాడు. తమిళ్లో కమల్ ఏమంటాడంటే నిన్ను ఎవడు కాపాడతాడంటే ఎవడో తెలుగు వచ్చి కాపాడతలేండి అని చెప్పి అది అంటాడు ఇన్ అ వెరీ సర్కాస్టిక్ మేనర్. ఐ వాజ్ థింకింగ్ అరే లైక్ కమల్ హూ రైట్ సచ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్మ్స్, why is he coming up with such statements or these things? How did he even say okay to such scripts? Yeah, that was there. But I get what Prithvi Anna is saying, like I mean Sandy is saying, like it is very hard for you to sit down for an entire 3 hours in a rewatch. You're gonna skip stuff, right? You're definitely gonna skip stuff. There's unnecessary fluff ఉంది. నాకైతే ఆ Yeah. మల్లికా షరావత్ ఆ సీన్స్ కూడా కొంచెం అనవసరం అనిపించాయి. అదే నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టే మీరు రిపీట్ వాల్యూ ఉంది అని మీరు ఎప్పుడైతే అన్నారో నేను కొంచెం సర్ప్రైజ్ అయ్యాను. ఎందుకంటే ఈ విషయమే సినిమా ఫస్ట్ 2 hours ఇస్ గుడ్, థర్డ్ యాక్ట్ ఇస్ టైరింగ్, థర్డ్ యాక్ట్ ఇస్ వెరీ టైరింగ్. ఎటు పోతుంది కదా, ఫర్ మీ ఫస్ట్ యాక్ట్ ఇస్ ఒకటే రెండు పాయింట్లు ఉంటాయి అంతే. ఫస్ట్ యాక్ట్ ఇస్ అంటే ఇస్ వెరీ పేసీ. ఫస్ట్ యాక్ట్ స్పేసీ నీకు డన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటాడు అండ్ ఈవెన్చువల్లీ వాడు ఇండియాకి తీసుకురావాలి, ఏదో ఒకటి చేసి తారుమారు చేసి ఇండియాకి తీసుకొస్తారు కదని. సో అక్కడ నీకు ఆల్మోస్ట్ 30-35 minutes ఇండియాకి వచ్చేస్తుంది కదా. ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది రైట్ like ఎగ్జాక్ట్లీ that chaos and all. So and నాకైతే థర్డ్ యాక్ట్ చాలా టైరింగ్ అనిపించింది. ఎందుకంటే యాక్షన్ ఇస్ లైక్ దట్. ఏదైతే థర్డ్ యాక్ట్ లో మన ఫ్లెచర్ ఇంకా మళ్ళీ వీళ్ళు దట్ పెరుమాల్ని ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సన్ రైజ్ ఆయన పట్టుకున్నాడు కదా బై హ్యాంగింగ్ అప్ సైడ్ డౌన్. సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆయన రాసుకొని పెట్టుకున్నాడు అంతే. దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసేటప్పుడు థింగ్స్ డి నాట్ వర్క్అవుట్. Yeah. ఆర్ లైక్ ఆ రోజు షూట్ సరిగ్గా లేకపోవడము, వెదర్ సహకరించకపోవడము, క్రెయిన్ వైర్లు తెగిపోవడము, వాట్ ఆల్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు గో రైట్ టు బ్రింగ్ అన్ యాక్టర్, రైటర్, డైరెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ టు స్క్రీన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దిస్ పాయింట్ ఎక్స్ట్రాపులేటింగ్ దిస్ పాయింట్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు కేయాస్ థియరీతో మొదలు పెడతాడు. ఓకే, బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటాడు, కేయాస్ థియరీ అంటాడు, విచ్ ఇస్ ఎందుకంటే ఈయన గోవింద్ అనే ఆయన సైంటిస్ట్. సో అతను దేవుడిని నమ్మడు. సో సైంటిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్లో ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రక్రియలో ఆర్ అన్వేషణలో ఇప్పటివరకు గత 100 సంవత్సరాల్లో వచ్చిన విషయాలలో కేయాస్ థియరీ which is actually butterfly theory eventually became chaos theory, is the only mathematical or tangible theory which tries to say that ఈ ప్రపంచాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోలేవు. చిన్నగా క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే అంటే దానికి చాలా చాలా డెప్త్ ఉంటుంది, చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. నాకు కూడా మొత్తం విషయం తెలీదు, నాకు కూడా ఓన్లీ సర్ఫేస్ లెవెల్ అని తెలుసు. ఏంటి అంటే ఏది కూడా నువ్వు మనం ప్రిడిక్ట్ చేసినట్టు ఉండదు. ప్రిడిక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రిడిక్టబిలిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్లై అవుతుందా, అప్లై అయితే ఏ సమయంలో అప్లై అవుతుంది, ఏ సమయంలో అప్లై అవ్వదు అనే విషయాన్ని ఈ థియరీ ఆర్ ఈ పేపర్స్లో రాయబడింది. అండ్ ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని రిఫైన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ అది ప్రస్తుతానికి ఉన్న కేయాస్ థియరీకి వచ్చి ఆగింది. I think ఈయనేమంటాడు, అది థియరీ కన్నా ఇట్ ఇస్ ఫిలాసఫీ. నో, అది థియరీ అట్లా. It's philosophy meets science basically. It's philosophy meeting science. I think Kamal takes a philosophical approach towards it. నేను at the end I disagree with what Charan said, but go on. see at the end
ఎట్ ది ఎండ్ నువ్వు చూస్తే ఫిలాసఫీ నుంచే వస్తుంది సైన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒకడు నమ్ముతాడు కాబట్టే వస్తది. Obviously, ఇప్పుడు obviously. సో దెర్ ఇస్ దిస్ I forget. So there is this philosopher called Hegel who was Mhm. very staunch believer of Jesus. సో ఆయన హీ వాజ్ లైక్ చాలా పెద్ద ఫిగర్ ఫిలాసఫీలో ఆయన. సో నేను చదవడం ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ ఓన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కదా. సో వెన్ మోడర్నిటీ వస్తున్నప్పుడు హెగెల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉండింది అంటే ది ఆర్ ఫిలాసఫీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉండింది అంటే జనరల్ నువ్వు చూస్తే ఇన్నర్ సైన్సెస్ గురించి వెస్ట్లో ఉండదు. ఇన్నర్ సైన్సెస్ Right. అంటే ఇన్నర్ సైన్స్ యాజ్ ఇన్ యోగా, మెడిటేషన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రీసెర్చ్ ఎట్ ది ఎండ్ దిస్ ఇస్ రీసెర్చ్, రైట్? ఇప్పుడు నీ బ్రెయిన్లో ఏమవుతుంది అని తెలుసుకోవడం కూడా రీసెర్చే అది. ఆర్ నీ బ్రెయిన్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేస్తావు, ఇవంతా రీసెర్చ్. ఇదంతా ఎక్కువ జరగలే వెస్ట్లో. ఎందుకు జరగలేదు అంటే వాట్ చేసే, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ కొంచెం కష్టమేమో, బట్ ఐ విల్ ట్రై. ఏంటి అంటే మొన్న కూడా ఇప్పుడు దైవం మానుష రూపేణ, దైవం మనలో పార్ట్ అని చెప్పడం ఇండియన్ కాన్సెప్ట్. బట్ Mhm. ఎనీ అబ్రామిక్ ఫెయిత్, క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం ఆర్ జుడాయిజం, వీళ్ళంతా ఏం చెప్తారు అంటే దేవుడు అనేవాడు వచ్చి ఈ లోకాన్ని కాపాడాడు. సో నువ్వెప్పుడు దేవుడు అవ్వలేవు, నువ్వెప్పుడు దేవుడికి సేవ చేస్తూ ఉండాలి. సో సో Right, ఈ right. కాన్సెప్ట్ వల్ల ఇన్నర్ సైన్సెస్ అనేది బిల్డ్ చేయలేదు వీళ్ళు. సో ఈ ఫిలాసఫీ వల్ల ఇన్నర్ సైన్సెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు. ప్రపంచం ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, దేవుడు ప్రపంచాన్ని ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నాడు అన్న దాని మీద రీసెర్చ్ జరిగింది. కానీ లోపల మన ఇంటర్నల్లో ఏముందో, ఆర్ సో దట్ ఈస్ వై రైట్ మెడిటేషన్, యోగా ఎక్సెట్రా 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 Mhm. విచ్ ఆర్ లైక్ మెడిటేషన్ ఈజ్ హ్యూజ్ నౌ, హ్యూజ్ ఇన్ వెస్ట్ బికాస్ సో దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు. కానీ బట్ అట్లాంటి రీసెర్చ్ ఎప్పుడు వెస్ట్లో జరగలేదు, ఇండియాలో జరిగింది. నువ్వు చూసుకుంటే Right, right, మన right. ఫిలాసఫీ ఎప్పుడో ఒక అడుగు పైన ఉంటుంది. ఈ ఇన్నర్ సైన్సెస్ ఎక్సెట్రా 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 ఇవన్నీ Right. ఎందుకు డెవలప్ అయ్యాయి అంటే దైవం మానుష రూపేణ అన్న కాన్సెప్ట్ మన వాళ్ళు నమ్ముతారు కాబట్టి. Mhm. సో నీలో నువ్వు దైవాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అనే ఐడియా వాళ్ళని డ్రైవ్ చేసింది మెడిటేషన్ డ్రైవ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకు తంత్ర అంటారు, అఘోరా అంటారు, ఇవన్నీ పార్ట్స్ దేనికి లీడ్ అవుతాయి ఎట్ ది ఎండ్ అంటే టు రియలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ద డివైన్. నువ్వు దేవుడి కింద ఎట్లా రియలైజ్ అవుతావు అన్నది ఐడియా. సో దేవుడు అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ అది ఐడియా. సో ఫిలాసఫీ ఎట్ ది ఎండ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ Right. వెరీ, సో Hegel was a very big proponent of Jesus and Christianity. So from his Mhm. philosophy a lot of science has been developed. I can actually quote the book whatever Hegel was trying to say. Mhm. కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా ఇదంతా. కానీ బట్ సో ఫిలాసఫీ నుంచే వస్తాయి సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ సైంటిఫిక్ అజంప్షన్స్. అక్కడి నుంచి ప్రూఫ్ స్టార్ట్. Obviously, yes, of course, of course. I mean, you సో need to ఇప్పుడు have a starting material. That's very well put. యా, సో ఇప్పుడు సిన్స్ ఐఎమ్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఎనీవేస్, Mhm. సినిమాలో ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాడు, ఇస్లాం, క్రిస్టియానిటీ, హిందూ అన్నీ ఒకటే అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఈయన. రైట్? ఎనీ Right, రిలీజియన్ exactly. ఈజ్ ఎట్ ఏ లెవెల్, హ్యూమానిటీ ఈజ్ ఎట్ A+1 లెవెల్, అండ్ హ్యూమానిటీ ఈజ్ ద అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అన్నది ఈయన స్టాండ్స్. బట్ Right. ఇలా చెప్పడం ప్రాబ్లం. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ఫైన్ అంటిల్ హీ సేస్ దిస్. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ ఎర్లియర్కి, దైవం మానుష రూపేణ అనే కాన్సెప్ట్ ఈయన హిందూయిజం దశావతారం మీద తీసుకుని చేయగలడు. బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ నువ్వు ఇంకెక్కడ చేయలేవు, ఇంకే రిలీజియన్తో చేయలేవు. రైట్? Right. ఎందుకు చేయలేవు అంటే ఆ Yeah. రిలీజియన్ ఎలా Yeah. చేయలేదు. అండ్ నువ్వు చూస్తే Mhm. Yeah. హ్యుమానిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ రిలీజియన్ అని చెప్పి నువ్వు హిందూయిజంకి చెప్పగలవు. సో నేనేమి రైట్ కరెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు Yeah. ఎక్స్ప్లోర్ ఆన్ ది ఐడియా ఆర్ డిబేట్ ది ఐడియా Yeah, దట్ yeah, yeah. కమల్ Of హ్యాస్ course, of ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ course. దిస్ మూవీ. రైట్? నేను ఏదో రైట్ Right. వింగ్ భాష మాట్లాడుతానని జనాలు అనుకుంటారు, విచ్ ఇస్ ఫైన్, విచ్ ఇస్ ఫేర్. No. సో నేను దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ వేర్ ఎవర్ హీ సేస్ అన్ని రిలీజియన్స్ ఒకటే అని చెప్పడంలో ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్. దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ జస్ట్ నాట్ విత్ కమల్. మన ఇంట్లో కూడా అదే చెప్పారు. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే చిన్నప్పుడు జీసస్ ఎవరినన్నా అని అడిగితే మన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా కృష్ణుడిలో విష్ణువు, శివుడులో అంటే ఇంకో దేవుడు అని చెప్పారు. విచ్ ఇస్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ కి వీళ్ళు ఇంకొక రూపం అని. బట్ అటు సైడ్ నుంచి అది రాకపోయేసరికి దట్ ఈస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. యూ కాంట్ అంటే అన్ని రిలీజియన్స్ని ఒకలా ఐడెంటిఫై చేయలేవు. దట్ ఈస్ వై లైక్ దోస్ రిలీజియన్స్ క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లాం, జుడాయిజం ఆర్ కాల్డ్ అబ్రామిక్ రిలీజియన్స్. సో దే బిలీవ్ ఇన్ అబ్రామ్, దే బిలీవ్ ఇన్ ద డివైన్. సో వీ బిలీవ్ divine in a very different way. We as in Hindus believe divine in a very different way. Yeah.
దాన్ ది అబ్రామిక్ ఫెయిత్స్ బిలీవ్ ఇన్. సో ఆ డిస్టింక్షన్ చూపియాడు ఎక్కడ, అన్ని రిలీజియన్స్ ఒకటే అంటాడు, విచ్ ఇస్ ఫేర్ టు కమల్స్ ఓవరాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే ఇన్ ద మూవీ. Yeah, బట్ I mean it works for the theme of the which story and యా దానికి వెళ్తాడు. యా సో యా సో అందుకే యా అండ్ అందుకే ఇంకో క్యారెక్టర్లో గురు గోవింద్ సింగ్ ఉంటాడు. అందుకే ఉంటాడు, లైక్ దెర్ ఇస్ నో నెసెసరీ. ఇప్పుడు సిక్ సింగర్ని ఓకే పట్టుకొచ్చి లైక్ యా సీకా ఓకే ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు సిక్ వాళ్ళ ఆయన ఇప్పుడు గురు గోవింద్ సింగ్ కదా, సో ఆయనకు ప్రే గురు చేస్తూ గోవింద్ ఉంటాడు. సింగ్ అర్థమైంది వాట్ యు యా మీన్. సో యా యా. సో సో వాట్ కమల్ డస్ ఇస్ ఆయన ఇది మనము వాట్ ఇస్ దట్ సత్యం శివం అన్వే శివం, సినిమా అన్వే పేరేంది? శివం, అన్వే అన్బే శివం. శివం. సో అన్బే శివం గురించి మాట డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను కమ్యూనిజం గురించి అండ్ వరల్డ్ ఈజ్ వన్, దెర్ ఆర్ నో బార్డర్స్ అని ఏదో విషయం గురించి చెప్తున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ వాట్ కమల్ బిలీవ్స్ ఇన్, హ్యూమన్ మొత్తం ఒకటే, అందుకే బార్డర్స్ ఉండకూడదు అనేది ఈ పాయింట్ వచ్చిందనమాట. ఐ వాస్ సేయింగ్ దిస్ థింగ్ అండ్ రిషి వాజ్ ఆర్ గెస్ట్ ఆన్ దట్ ఎపిసోడ్ అండ్ శాండీ కూడా ఉండే. లైక్ ఏదో అయింది, సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది, ఆర్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ కమల్ మైట్ హ్యావ్ మెంట్ అనే దానికి వెళ్ళి ఆగిపోయినా అనమాట ఆ పాయింట్ చెప్పినప్పుడు. బట్ యూ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు దశావతారం అండ్ సీ why is there an inclusion of a guy from Japan? Why is there an American? Why is there an Indian? And అంటే అఫ్ కోర్స్ మళ్ళీ ఇండియాలో వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఎథనిసిటీస్ ఉంటాయి, ఎథనిసిటీస్ కాకుండా మళ్ళీ రిలీజియన్స్ ఉంటాయి. సో రైట్ రైట్ హీస్ గోయింగ్ అంటే ఆయన ఎయిమ్ ఉంది అక్కడ, హీ వాంట్స్ టు ఎయిమ్ ఫర్ దట్ కమ్యూనిస్ట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇన్స్పైర్డ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూటోపియా వేర్ బార్డర్స్ ఉండవు, అంతా ఒకటే, హ్యూమానిటీస్ A+, అక్కడికి మనం ఎస్పైర్ చేయాలి అనేవి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆర్ ఆయన. అండ్ ఇప్పుడు మీరు దశావతారం గురించి మీరు ముందర అన్నప్పుడు అండ్ వాట్ చరణ్ వాస్ సేయింగ్ హౌ ప్రతి ఒక్క పాత్రను ఎలా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. సో దెర్ ఇస్ అ సెట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ చుట్టుపక్కల విషయాలు చూపించిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ పాత్రను చూపిస్తారు అని నువ్వైతే చెప్పినావో అది వాళ్ళు అప్రోచ్ చేసినారు. బట్ 2 పాత్రలకు అప్రోచ్ చేసి మిగతా వాటికి అవి కుదరకనో ఎన్నో కారణాల వల్ల యా వదిలేసినాడు. సో ఆన్ పేపర్ కూడా ఏదైతే నువ్వు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఆన్ పేపర్ ఉన్నాయి అని రాసుకున్నారేమో, అది స్క్రీన్ పై తీసుకొచ్చేసరికి ఎలా అయితే హాఫ్ హార్టెడ్ ఆర్ లైక్ ట్రాన్స్లేట్ అయ్యేసరికి 40% 30% వచ్చేస్తుందో, ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న విషయాలు కూడా ఆర్ ఆయన చెప్పదలుచుకున్న విషయాలు కూడా అది 100% బయటికి రావు. of course it won't, ఆర్ it can't also yeah ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ అంటే 100% ఎఫిషియన్సీ ఉండాలని నేను అనట్లేదు, yeah yeah ఉంటేనే సినిమా అని నేను అనట్లేదు. కానీ అది 40% 30% రావడం వల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ హియర్ నాట్ దేర్, ఇటు got you. ఉండదు అటు ఉండదు అనే fair డిబేట్ fair కూడా వస్తుంది. fair yeah I mean yeah దట్ ఈస్ వై డు నాట్ అగ్రీ వేర్ యూ సెడ్ ఆయన ఫిలాసాఫికల్ స్టాన్స్ తీసుకున్నాడు సినిమా చివర్లో, దిస్ మైట్ బి బేసిక్గా కేవస్ థియరీ ఆర్ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అని. హీ డస్ నాట్ టేక్ దట్ స్టాన్స్. సో బేసిక్గా పృథ్వీ ఇంకా నేను చెప్పేది ఏంది ఆర్ మా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంది అంటే, వాట్ ఎవర్ ఫిలాసఫికల్ స్టాండ్ దట్ కమల్ ట్రైస్ టు టేక్ ఇన్ ద మూవీ, వీఆర్ రిబల్టింగ్ దట్ ఓన్లీ. బేసికలీ దట్ ఇస్ వాట్ yeah 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 I get that. Yeah, no, what I meant by philosophical is again not in that zone. He takes it in like a very dramatic way. Like ఇప్పుడు యా అది దట్ ఇస్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్. అది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. నాకు దీనికన్నా కూడా లైక్ ఇప్పుడు సేయింగ్ దట్ ఇప్పుడు ఒక హీరో అనేవాడు ఈజ్ ద గై హూ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీబడి ఇన్ అ స్క్రీన్ ప్లే. సో నేను వెన్ ఐ సెడ్ దట్ ఆడు ఫిలాసఫికల్ అప్రోచ్ తీసుకుంటారంటే ఆయన ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిమ్ సేయింగ్ దట్ అందరూ మనోళ్ళే, లైక్ అందరం ఒకటే అన్న టైప్లో అనేది హీరోకి ఇంకా దానికి మించిన గొప్ప ఎలివేషన్ ఏముంటుంది? గై హూ డస్ నాట్ సీ ఎనీ డిఫరెన్సెస్. ఐఎమ్ సెయింగ్ హీ డస్ దట్ విత్ ఎవ్రీ ఫిలిం. కాన్స్టెంట్ కమల్ ప్యాటర్న్ అది. నీకు హేరామ్ తీసుకో, హేరామ్లో లిటరలీ హీల్ గో ఫర్ దోస్ రిలీజియస్ నుంచి హేట్రెడ్ ఎలా వస్తుంది, ఒక మ్యాన్ ఎలా డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఐ మెంట్ బై ఫిలాసఫికల్ అప్రోచ్, ఆ క్యారెక్టరైజేషన్కి అసలు టెరిఫిక్ తీసుకుంటాడు అసలు అలాంటివి. బట్ యా ఐ మీన్ దట్ వాస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అవుట్లుక్. నేను అసలు శాండీ చెప్పిన వరకు నాకు ఐ డెంట్ అబ్జర్వ్ దట్ other worlds are are having a very different perspective towards God. సో యాక్చువల్లీ ఇది చూపించడానికి స్టార్టింగ్ లో ఇప్పుడు రిలీజియన్ ఫ్యానటిజం గురించి చెప్తూనే ఈ గోవిందరాజు శైవిజం వైష్ణవిజం విచ్ ఇస్ వెరీ ట్రూ, హిస్టరీ జరిగింది అది. సో యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే గోవిందరాజు ఆ టెంపుల్, ఆ విగ్రహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ చోలా కింగ్ హూ వాస్ అ షైవైట్ ఆయన వెళ్ళి సముద్రంలో పడేస్తారు. సముద్రంలో పడేసిన తర్వాత విష్ణు భక్తులు వెళ్ళి దాన్ని తీసుకొచ్చి తిరుపతిలో ఒక గోవిందరాజ స్వామి టెంపుల్ ఉంది, ఈ రోజు కూడా ఉంది. పీపుల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆ గోవిందరాజ స్వామి టెంపుల్ బయట ఒక హిస్టరీ ఉంటుంది, టెంపుల్ హిస్టరీ ఏంటి అని, విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ థింగ్.
ఓకే. ఇప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తి విగ్రహం తీసుకొచ్చి ఉత్సవ విగ్రహం. సో, కొంచెం కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతున్నా. బట్ ఆ విగ్రహము ఉత్సవ హ్మ్. విగ్రహంలో తీసుకొచ్చి ఈ గోవిందరాజ స్వామి టెంపుల్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారు. సో, దేర్ ఆర్ హుహు. ఓన్లీ 2 temples. Historically, there were only 2 temples where Shaivites and Vaishnavites did not fight అంట. Which one of that was Chidambaram temple. సో, చూస్తే స్టోరీ మొత్తం చిదంబరంలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. చిదంబరం అవును. టెంపుల్‌లో ఈ రోజు ఎళ్తే యాహ్! గూడా లైక్ ఐ హావ్ బీన్ దేర్ రీసెంట్‌లీ. ఈ రోజు ఎళ్తే గూడా నటరాజ స్వామి ఉంటాడు. పక్కనే విష్ణుమూర్తి ఉంటారు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఫాలో డిఫరెంట్ కల్చర్. అంటే లైక్ విష్ణుమూర్తి టెంపుల్‌లో అందరూ ఆహ్, ఈ ఈ నిలువున నిలువునామం పెట్టుకొని ఉంటారు. నీళ్ళు దీంట్లో ఉండవు. అడ్డనామం పెట్టుకొని యాహ్! ఉంటారు. ఇటు సైడ్ వాళ్ళందరూ. సో, అడ్డనామం నువ్వు పెట్టుకుంటారు. 2 ట్రెడిషన్స్ రైట్. చూడగలుగుతావు అక్కడికెళ్ళినప్పుడు. హిస్టారికల్లీ ఈ గొడవ ఉండేది కాదంట. బట్ ఆ చోళ కింగ్ హూ వాస్ లైక్ వెరీ మచ్ షైవైట్ ఆయన పవర్ ఉంది కాబట్టి పవర్‌ని యూజ్ చేసి ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టాడు. ప్రజల్ని తొక్కడానికి ట్రై చేశాడు. వాటెవర్. యాహ్! ఎవెన్చువల్లీ ఓవర్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ మళ్ళీ ఆ ట్రెడిషన్ స్టార్ట్ అయింది చిదంబరం టెంపుల్‌లో. ఈరోజు ఇంకా దట్ ఈస్ స్టిల్ ప్రివైలింగ్. ఇద్దరు ఉంటారు. సో, చిదంబరం టెంపుల్ అండ్ కంచిలో ఈ 2 టెంపుల్స్‌లో వి సీ బోత్ ట్రెడిషన్స్ టుగెదర్. అండ్ దిస్ రైట్. హెస్ బీన్ హిస్టారికల్లీ వావ్! శైవైట్స్, వైష్ణవైట్లు కొట్టుకొని ఉన్నారు గానీ, హిస్టారికల్లీ లైక్ ఇండియా యాస్ ఎ ప్లేస్ హాస్ బీన్ ఎ వెరీ యాక్సెప్టింగ్ ప్లేస్. లైక్ యూ సీ మల్టిపుల్ ట్రెడిషన్స్ ఇప్పుడు అంటూ ఉంటాం కదా! లైక్ బార్డర్ 10 కిలోమీటర్లు దాటితే ట్రెడిషన్ మారిపోతుంది అని. సో, విచ్ ఇస్ లైక్ వెరీ కామన్ ఫర్ అస్. I mean, మనకి it's ఆ like a ట్రెడిషన్ blend that's happening, yeah, constantly. Yeah, true, true, యాహ్! true. సో, అది వెరీ కామన్. సో, శైవిజం, వైష్ణవిజం గొడవ ఇప్పుడు ఇంత ఈజీగా చెప్పలేం గానీ, ఇట్ ఇస్ వెరీ కాంప్లెక్స్. చాలా గొడవలు జరిగాయి. చాలా మంది చచ్చిపోయారు. It's been ఇవన్నీ a ఉన్నాయి long గానీ history, no? Yeah, they've had a long యాహ్! history, yeah. బట్ స్టిల్ ఇవాల్టికి కూడా ట్రెడిషన్ ఇంకా సస్టైన్ అయితుంది. విచ్ ఇస్ గ్రేట్. విచ్ ఇస్ గ్రేట్. I think there was another film in Tamil that explored that. Yugani Gokkada, Ayirathil one also came. ఆ లైన్స్ లోనే అనుకుంటా, if I'm not wrong. ఐరతిలరువన్‌లో వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిన యాహ్! విషయాన్ని ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయరు. బట్ అంటే It's లైక్ like అంటే saying like ఇప్పటికి రన్ చోళాస్, అవుతదా అన్న టైప్ లో పాండ్య he చోళ went, yeah. చోళ పాండ్య గొడవ చో ఉంటది. చోళాస్ చోళ బట్ పాండ్య గొడవ Okay, ఆఫ్‌కోర్స్ yeah. అది ఇన్‌హెరెంట్‌లీ వాళ్ళు ఎవరిని పూజిస్తున్నారు, ఏం పూజిస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ ల్యాండ్ నో. ల్యాండ్ చోళాస్ అండ్ సంబంధించింది పాండ్యాస్ ఐ గానీ థింక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ షైవైట్స్. ఇద్దరు షైవైట్సే అనుకుంటా. ఇఫ్ ఐ యామ్ నాట్ రాంగ్. యాక్చువల్లీ ఐరతిలరువన్ గురించి యాక్చువల్లీ కొంచెం చదివిన. బట్ మర్చిపోయాను యాక్చువల్లీ. బట్ ఎనీవే అండ్ దీంట్లో ఒక లైన్ ఉంటది. ఆఫ్‌కోర్స్ మన పొన్నియిన్ సెల్వన్‌లో చిన్నగా ఒక థ్రెడ్ నడుస్తా ఉంటది. దాంట్లో కూడా శైవిజం, వైష్ణవిజం వాళ్ళకుండే గొడవ గురించి తనికెళ్ళవర్ని గారు డబ్ చేసిన నంబి క్యారెక్టర్‌లో క్యారెక్టర్. ఉంటది. Oh yeah, నంబి నంబి. క్యారెక్టర్, yes. నంబి. సో, బ్రింగింగ్ బ్యాక్ టు ఇప్పుడు ఆయన మొదలుపెట్టేది ఏమో. సో, ఈయన గోవింద్ గూడా నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే మళ్ళీ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు చిదంబరం ఆ టైంలో చోళా కింగ్ దగ్గరికి ఎగ్జాక్ట్లీ. వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు ఏమంటాడు, హి సేస్ మనుషులు కొట్టుకోవడానికి వేరే ఏది లేని సమయంలో ఉన్నది ఒకటే రిలీజియన్. Yeah, సో religion. అండ్ సారీ ఉన్నది ఒకటే రిలీజియన్ హిందూయిజం. కాబట్టి హిందూయిజం లోపల ఉన్న 2 సెక్ట్స్ కొట్టుకుంటున్న సమయంలో అనేలాగా లైన్ వ్యాఖ్యలు ఉంటాయి. వెళ్ళి చూపిస్తాడు. వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఆ సీన్ అయిపోతుంది. Right. అండ్ ఈవెన్చువల్లీ ఆయన విగ్రహం అయితే ఉంటుందో, మునిగిపోయిన విగ్రహం మళ్ళీ సునామీ రూపంలో మళ్ళీ వెనక్కొచ్చింది. ఈయన వెళ్ళి ఆ విగ్రహం ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నీళ్ళలో పడడం వల్ల అది టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ పైన పడి ఆ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మూవ్మెంట్ని ఆపేసి మళ్ళీ సమ్ పాయింట్ ఇన్ 2004లో ఆర్ 2008లో అది బయటకు వచ్చేసి సునామీ రావడం వల్ల NaCl which NaCl, was which is apparently yeah, required to nullify the effect of this particular virus. right. ఈయన దేవుడు తీసుకొచ్చాడు అనే ఒక లైన్ ఉంటది. హీ లిటరల్లీ సేస్, గోవింద్ సేస్, ఆమెతో ఆర్గ్యూ బట్ చేస్తున్నాడు, బసిందో తీసుకొచ్చాడా ఆర్గ్యూ అని చేస్తున్నప్పుడు ఉంటది. ఇది అంటాడు. తీసుకొచ్చాడు అని తీసుకొచ్చాడు అని ఉండదు, తీసుకొచ్చాడా అని ఉంటది. అన్న See, తర్వాత that is where he's playing. Like ఇప్పుడు ఆ NaCl C లో ఉంది, అదంతా ఓకే. బట్ వాస్ దట్ కమల్స్ ఫస్ట్ ఐడియా దట్ హీ షుడ్ గో పుట్ ఇట్ ఇన్ NaCl? నో. ఆడేదో చేసి దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేద్దాం అన్న టైప్ లో ఉంటాడు. హీస్ బేసిక్ గా మిడ్ కమల్ పాయింట్ ఎప్పుడు నుంచి ఐస్ మధ్యలో అంటాడు. ఆపేస్తాడు. యా, నౌ యాజ్ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్, దట్స్ కంప్లీట్లీ పాసిబుల్. నువ్వు చెప్తావు కరెక్ట్ గా, అది జరిగినా కూడా పీపుల్ విల్ బి కన్విన్స్డ్, రైట్? బట్ హీ గివ్ యూ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్. యా, అది అక్కడ ఆ లైన్ అక్కడ ఉండడానికి కారణం ఐ థింక్ హీ రోట్ ఇట్ డౌన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. హీ రోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ స్క్రిప్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎగ్జాక్ట్ నువ్వు అన్న విషయం ఏమో, ఇట్ డజంట్ కమ్ అవుట్ దట్ వే.
Yeah, it is not, it's బట్ not యాహ్! probably it is not conveyed that సో way. కాన్స్టెంట్‌లీ yeah. దేవుడు ఉన్నాడా? లేడా? సో దేవుడు ఉంటే నాకు ఈ ఆలోచన ఎందుకొచ్చింది? నాకు ఈ బయో వెపన్ తయారు దే చేయాల్సిన అవసరం ఈ ఏమొచ్చింది? సేస్ నో దేవుడు లేడని అనట్లేదు, ఉంటే బాగుండేది అంటున్నారు అంటారు. ఆ యాహ్! పిల్లర్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. లైన్. సో దట్ సో సైన్స్ గొప్పదా? దేవుడు గొప్పదా? సైన్స్ అన్న కాన్వర్జేషన్‌కి ఆన్సర్ ఎక్కడ ఇయ్యడు. అంటే సినిమాలో ఎక్కడ దానికి ఆన్సర్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ఫర్ వన్. అంటే రైట్. ఒక మనిషికి ఇప్పుడు సో దేర్ వాస్ దిస్ ఇడియాటిక్ డిబేట్ కదా! ఇస్రో లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు తిరుపతికి ఎందుకెళ్ళాలి అని. సో అది వాడి నమ్మకం భయ్. ఇస్రో చైర్మన్ నమ్మకం. ఇట్ హాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ హిస్టారికల్లీ రైట్? రైట్. సో Yeah. సో ఇప్పుడు నువ్వు అతనికే ఎళ్లి చెప్పగలుగుతావా? లైక్ ఎవరైతే చంద్రయాన్ బిల్డ్ చేశారో వాళ్ళకే ఎళ్లి సైన్స్ నేర్పించగలుగుతావా నువ్వు? లైక్ సో సో దీస్ ఆర్ 2 డిస్టింక్ట్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సైన్స్ అండ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఆర్ 2 డిస్టింక్ట్ థింగ్స్. బట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ నుంచి రైట్. ఏవైతే ఫిలాసఫీస్ పుడతాయో అవి సైన్స్‌ని ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేస్తాయి ఖచ్చితంగా. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాన్ని ఎవరు చేస్తాయి. డినై దే చేయట్లేదు. విల్ దే విల్ దే విల్ అండ్ దే విల్. యెస్. యా. ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ నుంచి ఏవైతే గొడవలు వస్తాయో ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోయినప్పుడు ఏవైతే గొడవలు వస్తాయో వాటి వల్ల హ్యుమానిటీ ఎఫెక్ట్ అయింది. విచ్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ. రైట్. బట్ రైట్. ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ నుంచి ఏదైతే సొసైటీలో ఒక ఆర్డర్ వస్తుందో ఆ ఆర్డర్ సొసైటీలో లేకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నథింగ్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద వెస్ట్ అండ్ ఎస్పెషలీ యుఎస్ రైట్. 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 ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు యుఎస్ అనే దాన్ని నేను ఎలాబరేట్ చేయను కానీ బట్ సొసైటీ ఈస్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్. You see a lot యా. of crime increasing. You which because if you see religion అంటే Christianity అనే religion is on the lowest right now. అంటే lot of people identify themselves as atheists than Christians right now, which is like a and this is the same ఇది US లో సేమ్ UK లో సేమ్ and problems are rising there. West లో problems rise. The atheism is rising, the Catholic Church has lost its control and the problem in the society is also rising. which is సో ఏదైతే ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఆ సొసైటీకి రిలీజన్ ఏదైతే ఇస్తుందో ఒక ఆర్డర్ ఇస్తుందో ఆ ఆర్డర్ వల్ల డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి. ఆ ఆర్డర్ వల్ల ఒక ఆర్డర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ మ్యాండేట్ వల్ల డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి. ఆ మ్యాండేట్ వల్ల ఆర్డర్ కూడా వస్తుంది సొసైటీలో. సో ఎట్ ది ఎండ్ ఇప్పుడు ఆర్డర్ లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అనే దానికి ఆన్సర్ లేదు. హ్యుమానిటీ ఆన్సర్ అవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు. హిస్టారికల్లీ హ్యుమానిటీ అనేది ఆన్సర్ అవ్వలేదు. హ్యుమానిటీ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ హ్యుమానిటీ యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతూనే ఉంది. ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి తోడ్పడుతూ ఉండాలనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతూనే ఉంది కానీ అది ఇన్ ఫార్మ్ సొసైటీలో ఎట్లా ప్లే చేస్తుంది అనే దానికి ఎక్కడ ఆన్సర్ లేదు. ఇఫ్ ది ఆన్సర్ ఇస్ కమ్యూనిజం హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ మిజరబుల్లీ. ఎక్కడా కూడా కమ్యూనిజం సక్సెస్ అవ్వలేదు. కమ్యూనిజం అనార్కీ సైడే వెళ్ళింది తప్పితే అది సొసైటీకి మంచి చేసే స్టేజ్లో ఎప్పుడూ లేదు. ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ చైనా, రష్యా, ఎనీవేర్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ చైనా, ఈ రెండు తీసుకుంటే ఐఎమ్ నాట్ స్పెక్యులేటింగ్ బట్ వీ స్టిల్ డు నాట్ నో హౌ కోవిడ్ కేమ్ అవుట్. రైట్? We still do not know. A lot of people in West believe one thing and lot of people believe it was wantedly done. చాలా మంది నమ్ముతారు ఈ రోజు నాటికి అది కావాలని చేశారని, చాలా మంది నమ్ముతారు అది యాక్సిడెంట్ అని. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు చైనా నుంచి. ఎందుకు లేదు? అదొక కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ కాబట్టి ఈరోజు. విచ్ ఇస్ స్కేరీ థాట్. సో కమ్యూనిజం ఎక్కడా వర్క్ అవ్వలేదు. సో హ్యుమానిటీకి కమ్యూనిజంకి లింక్ ఉంది తప్పితే ఉంది అని చెప్పట్లేదు. ఉంటే కనుక కమ్యూనిజం ఎక్కడా ఫెయిల్ అవ్వలేదు. సో హ్యుమానిటీ ఒక సొసైటల్ ఆస్పెక్ట్లో ఎక్కడైనా సక్సెస్ అయిందా అంటే లేదు. కానీ రిలీజియన్ సక్సెస్ అవుతూనే వచ్చింది. రిలీజియన్ ఒక ఆర్డర్ పెడుతూనే వచ్చింది. బట్ రిలీజియన్ వల్ల కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేవా? ఐ థింక్ రిలీజియన్ ఎంతైతే ఆర్డర్ సొసైటీలో పెడుతుందో అంతే మంది చావడానికి కూడా రిలీజియనే కారణం. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ arrow with two knives, like two sharp edges. ఇటు సైడ్ పట్టుకున్నా కోసుకుంటుంది, ఇటు సైడ్ పట్టుకున్నా కోసుకుంటుంది. బట్ it is like what life is. Like you need to weigh your options and deal with whatever is better. It is a gray area. దాంట్లో వైట్ లేదు, బ్లాక్ లేదు. It is a gray area and a gray area you have to deal with it. అంటే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. దేనికైనా కూడా నువ్వు బ్యాలెన్స్ అనేది తీసుకురాగలగాలి. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అది ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆ పదంలోనే అర్థం ఉంది కదా. అదేదో దారుణాలకు చావుకు దారిస్తుంది కానీ దానికి ఎప్పుడు కూడా సమాధానం అయితే ఉండదు. సో So I was reading. Where West is going right now is also there. So I was reading an article yesterday. Revolutions
ఎప్పుడు కూడా రెవల్యూషన్స్ మంచివి కావు. ఎందుకంటే రెవల్యూషన్స్ వల్ల ఏవైతే చేంజ్ వస్తాయో అవి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ హ్యుమానిటీ ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ఎటు వస్తాయని ఐ కెన్ షేర్. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఆర్టికల్. అది ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నుంచి ఏదైతే డెమోక్రసీ అవుట్ షూట్స్ వచ్చాయో దాని గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట. ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నుంచే డెమోక్రసీ వచ్చిందంటారు. సో ఇప్పుడు ఏంటిది రెవల్యూషనే కదా. ఏది ఇప్పుడు ఎనీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ని నేను దీంతో రీప్లేస్ చేస్తా అన్నది ఒక రెవల్యూషనే. సో రెవల్యూషన్ ఇస్ గుడ్ It's ఆర్ a బ్యాడ్. revolution, yeah. I get it, yeah. సో దశావతారంకి తిరిగి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఆయన ఆ, ఆ, 10 అవతారాలు ఆయన్నే చేస్తున్నాడు. ఓకే. అండ్ 10 అవతారాలు కథలో అంటే స్క్రీన్ ప్లే టూల్స్‌గా ఉపయోగించుకొని ఈ పాయింట్‌లో గోవింద్ తప్పించుకోవాలి అంటే ఏదో కొత్త క్యారెక్టర్ వచ్చేసి అతన్ని తప్పించేయాలి. సో యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడేమో అల్ఫతుల్లా అనే ఆయన పేరు ఏదో ఉంటది. ఐయామ్ సారీ. బట్ ఆయన వచ్చి పొడుగైన కాపాడతాడు. పొడుగాయన. యాహ్! అండ్ వీళ్ళు శాండ్ దగ్గర అదే మట్టిలో ఇసుకలో పెరుమాల్ని పెట్టాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచేమో ఆయన యాక్టివిస్ట్ వచ్చేసి Vincent, ఆయన yeah. కాపాడేస్తా ఉంటాడు. విన్సెంట్. అండ్ వీళ్ళు ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో చిక్కుకున్నప్పుడు ద సింగర్ పంజాబీ ఆయన సిక్. ఆయనొచ్చి సో ప్రతి చోట ఆన్ పేపర్ హి ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఇక్కడిక్కడ ఈ 10 అవతారాలుంటాయి. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ వైరస్‌ని అమెరికా నుంచి ఇండియాకి తీసుకొచ్చేసి ఈ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో సునామీ వచ్చినప్పుడు ఇది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ వైరస్ కనపడదు. దిస్ ఈజ్ లైక్ సింగిల్ పాయింట్‌లో చెప్పాలంటే ఈయన అది చేయాలనుకున్నాడు. దీన్ని Right. తీసుకొచ్చేది గోవింద్. Right. But So again, నీకు see, actually గోవింద్కి నీకు the character arc is pretty much fleshed out for Govind. That's why he gives you the chance of like reincarnation concept గానీ or him being at least in like అప్పట్లో దేవుడి కోసం అసలు ఫ్యామిలీని పక్కన పెట్టేసే వ్యక్తి in this new birth he is not believing in God and it's actually Asin who is believing in God, right? So whatever the debate or the concept that he's trying to project, he uses that with Govind's character. And he's an atheist but he's named Govind, right? So ఆయన క్యారెక్టర్ మొత్తం వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ అగైన్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇస్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ మిగతా 10 క్యారెక్టర్లు చెప్పినట్టు లైక్ దే కమ్ అండ్ హెల్ప్ గోవింద్ ఆర్ దే ట్విస్ట్ ద స్టోరీ. దే ఓన్లీ డూ 2 things. దే ఐదర్ హెల్ప్ గోవింద్ ఆర్ దే ట్విస్ట్ ద స్టోరీ. దే హ్యావ్ టు. సో వేరే క్యారెక్టర్స్కి ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ సీన్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇస్ 4 or 5. వాళ్ళ ఇంట్రడక్షన్ దే విల్ హెల్ప్ గోవింద్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ విల్ చేంజ్ ద స్టోరీ. దే విల్ అగైన్ కమ్ ఇన్ టు గోవింద్స్ లెఫ్ట్ టు డూ సంథింగ్. అండ్ దెన్ వాట్స్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ దర్ సీన్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో సింగర్ వస్తాడు, దెన్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఆడి వల్ల డబ్బా మారిపోతుంది, క్లైమాక్స్ లో గోవింద్ వల్ల మంచి జరుగుతుంది, దట్ బుల్లెట్ గోస్ అండ్ హిట్స్ హిమ్ అండ్ హీస్ రికవర్డ్, రైట్? అవును. సో ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద సేమ్ థింగ్. లైక్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఫ్లెచర్ అండ్ గోవింద్ ఆర్ ద 2 characters who are constantly like వెళ్తా ఉంటాయి. రెస్ట్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫ్లెచర్ సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండా. ఫెంటాస్టిక్ రైటింగ్. లైక్ అసలు వాడు ప్రపంచాన్ని నాశనం Fletcher చేయాలనే అసలు సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండా వాడిది. యా అండ్ అంటే ఇప్పుడు అడిషనల్ ఇంకా 10 కవర్ చేయాలని చెప్పేసి 10 కవర్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు బామ్మ క్యారెక్టర్ జార్జ్ బుష్ అతనే ప్లే చేస్తాడు, యాక్టివిస్ట్. సో అండ్ అగైన్ జార్జ్ బుష్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. హిస్టారికలీ జార్జ్ బుష్ వాజ్ ద వన్, ఐ థింక్ తప్పైతే మన్నించండి, బట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ జార్జ్ బుష్ రిపబ్లికన్ కదా. సో ఈ వేరే కంట్రీస్ మీద వార్ వెయిట్ చేయడం, ఇరాక్ ఎక్సెట్రా ఐ థింక్ ఆ డెసిషన్ జార్జ్ బుష్ తీసుకున్నాడు అనుకుంటా. జార్జ్ బుష్ తీసుకున్నాడు. సో అందుకని అందుకని బయో వెపన్ ఎక్సెట్రా. సో ఓకే, హీ గ్రాంట్స్ ఆల్ దట్ మనీ అండ్ ఆల్. వెపన్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇండియాకి వచ్చి ఆయన ఫెలిసిటేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఆయన ఫెలిసిటేషన్ కాదు, ఏదో మీటింగ్లో వచ్చి కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్ ఫైన్. అక్కడ మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, లోకనాయకుడు అని లైన్ వచ్చినప్పుడు జార్జ్ బుష్ కి ఎలివేషన్ పడుతుంది. వాట్ ద ఫక్ బ్రో, లైక్ ఏం నాకైతే మెంటల్ ఏం చేస్తున్నాడు అనుకున్నాను. బట్ ఎనీవే వాట్ ఎవర్. I mean, I think I don't know that song. That song is edited in a very కానీ రైటర్ యాక్చువల్లీ అది యాక్చువల్లీ నువ్వు వేరేలా అర్థం చేసుకుని లోకనాయకుడు అన్నప్పుడు వాడు మేకప్ కి పడుతుంది, వాడి తర్వాత మేకప్ కట్ యాక్చువల్లీ లోకమందున నిన్న గెలిచేవాడు ఎవరు లేడన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ దట్
నువ్వు సర్ఫేస్ లెవెల్ తీసుకుంటే అది జార్జ్ బిస్కే పడుతున్నట్టు. బట్ Yeah, ఎనీవే yeah, I ఇట్స్ ఓకే. get it. బట్ అదే అంటున్నా. సో But సో కమల్ యాజ్ ఎ రైటర్ కదా, ఏ పాయింట్ మిస్ అవ్వడు బ్రో. అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సే చాలా కన్విక్షన్తో ఇది నేను చెప్పేది, ఇది నా ఫిలాసఫీ, నేను ఇది హిస్టారికలీ వాట్ ఎవర్ డేటాతో నేను బ్యాక్ చేసి చెప్తాను అనే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా కమల్ హాసన్ చేస్తాడు. బట్ ఆ ఫిలాసఫీతో ప్రాబ్లం bro, ఉంది నాకు. Kamal's data is so accurate every time. I don't know where he gets it from or ఐ థింక్ ఈజ్ అ వెరీ వెల్ రెడ్ whatever పర్సన్. he does. He's a very well read person, and at the same time, he's very good at guessing what's gonna happen next. In fact, when you have to go shoot it abroad, you need to submit your script to the airport, so to get the permissions. He submitted Vishwarupam's script, and they have blocked Kamal from doing the shooting because that's the same damn information that they were getting from the intelligence or something like that. So, they had to stop him at a point to analyze what's going on and all of that. So his data is very good. He's a very well-read person, definitely. And I think he implies that in Dasavataram to his maximum potential. మీరు చూసుకుంటే దశావతారం తర్వాత అగైన్ కమల్ he went back into the zone of just doing films for the sake of doing films, if you ask me. యా అంటే సి అగైన్ There was no- లైక్ విశ్వరూపం క్రేజీ ఉంటుంది. విశ్వరూపం 1 ఇస్ గుడ్, వెరీ గుడ్, లైక్ యాక్షన్ Right. అంటే ఆయనకి I like he has Great, ఫస్ట్ great. పార్ట్. ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, మిగతా మధ్యలో ఫిల్లర్ చేస్తూ ఉంటాడు. సి అగైన్ నువ్వు సాటిస్ఫై నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కమల్కి ఎప్పుడు ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్లీ వరదరాజ రంగన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారనమాట కి అప్పట్లో వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ హిస్ ప్రైమ్ 1980s, లేట్ 90s, ఎర్లీ 90s, కమల్ 90s, ఏది yeah. ముట్టుకుంటే అది గోల్డ్ అయ్యేది. అండ్ ఆ డైరెక్టర్ ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ కనబడేటోడు కాదంటారు, రైట్? సో అప్పట్లో అంత ప్యాషన్ ఉండేది. Obviously, because all you can see is Mr. Kamal Hassan and nothing else. ఇప్పుడు తేవర్ మగన్ ఉంది, తేవర్ మగన్ సినిమా ఉంది. ఐఎమ్ అ కల్ట్ ఫ్యాన్, బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హూ ద డైరెక్టర్ ఇస్, నేను టక్కని భరతన్ అని చెప్పలేదు నేను. రైట్. I will say it's a Kamal film because Kamal wrote, he executed the project. It's Kamal everywhere, so very understandable. Yeah. Ipudu, I don't see that him taking up such passionate projects. Vikram I was think one now of he's- that, if you ask me. ఐ థింక్ విక్రమ్ టైంకి ఇంకా నా వల్ల కాదరా నాయన, నేను చిల్ అవుతా, నేను ఎంజాయ్ చేస్తా, నేను డైరెక్ట్కి Kamal's market, honestly, actually, ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికే కమల్ మార్కెట్ వాజ్ ఓన్లీ 20 crores at that point of time. Yeah. 30 crore was his highest. చూసుకుంటే అండ్ this was made on a budget on like almost 60. అండ్ విక్రమ్ లో కమల్ని చూస్తే లైక్ కమల్ వాస్ ఫ్రీ ఫ్లయింగ్. ఆయన డైరెక్టర్ చెప్పింది చేశాడు. అండ్ ఆ ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ లో అసలు ఎంత హై వస్తుంది అంటే అది కమల్ డైరెక్ట్ చేసి ఉంటే అట్లా వచ్చేది కాదేమో అది. బికాస్ కమల్ ఆయన జస్ట్ నేను యాక్టింగ్ వరకే అని డిసైడ్ అయ్యాడా అనిపిస్తుంది. బట్ స్టిల్ విక్రమ్ బేస్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది కమల్ హాసన్ ఇచ్చాడు, బట్ డెవలప్ చేసి మొత్తం లోకేష్. Yeah. I think, see, that's where he enjoyed the work. ఎగ్జాక్ట్లీ. Rest all films, ఇప్పుడు ఉత్తమ విలన్ ఉంది, it's a very passionate project, but you can definitely see that Kamal is managing the project. Like, యా నేను చేస్తాను, నువ్వు డైరెక్టర్ కంఫర్ట్ అని, ఓకే ఐ లాక్ లైక్ దిస్. సో నీకు క్లియర్ గా కమల్ హాసన్ కి సినిమాలో జరిగే దానికి ఎప్పుడు ఒక డిస్కనెక్ట్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదనే కాదు, మన్మథ బాణం అని ఒక సినిమా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ లైన్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. ఇట్స్ మై గో టు కంఫర్ట్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ కమల్. క్రిమినల్లీ అండర్ రేటెడ్ గైస్, ప్లీజ్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్. బట్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ ద డిఫరెన్స్ దట్ ఏదో డిస్కనెక్ట్ ఉంటుంది సినిమాతో కమల్ కి. హీ స్టక్ ఇన్ హిస్ ఓన్ ఐడియాలజీస్ సమ్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. I was happy when Vikram came out, definitely. It was a good film. నాకు నచ్చింది. And fact that Kamal got his box office, that glory bag, that's what excited me the most about Vikram. But I think K.S. Ravikumar is one of those directors who understands the madness of Kamal. That's why మీరు చూసుకుంటే ఆ సినిమాలు వర్కౌట్ అవుతాయి. యా ఐ థింక్ సో. యా Anybody like the Telugu dialogues of Dasavataram? Like, I really enjoyed them నిన్న. బాగుంటాయి తెలుగు డైలాగ్స్ అయితే బాగుంటాయి, నాకైతే నచ్చినాయి. అంటే ఐ థింక్ వెన్నెలకంటి గారు రాసినట్టున్నారు డైలాగ్స్. వెన్నెలకంటి గారు అనుకుంటా డైలాగ్స్. Yes, I think so. Because he translated Panchatandaram also. ఆ ముందుకి వెనక్కి అది ఉంటుంది కదా, ముందు కూర్చునేవాడు అంటే ముందు కాదు వెనక అని చెప్పి. సో ఐ థింక్ ఐ థింక్ దే రిపీట్. యాక్చువల్లీ ఇందులో కూడా దే ట్రైడ్ రిపీటింగ్ ఇట్. లైక్ ఫ్లెచర్ ని ఆ టూరిస్ట్ గాడు ఎక్కించుకొని వెళ్తుంటాడు అనమాట. ఈజ్ లైక్ గో ఫాస్టర్ అంటే ఈజ్ లైక్ బాస్ డీజిల్ పికప్ బాస్ వెళ్తుంది, స్లోగా స్పీడ్ ఎక్కుతుంది బాస్ అంటాడు. స్లోగా స్పీడ్ ఎక్కడం ఏంటి? రైట్ రైట్ రైట్. సచ్ లైన్స్ ఆర్ లైక్. And yeah, one very good joke was the Sauchalayam joke. I really enjoyed it. నేను చూసినప్పుడు బాగా నవ్వుకున్నా. లైక్
శౌచాలయం అంటే అది కూడా ఒక Yeah. ఆలయమే కదా అని చెప్పండి. నైస్. Yeah. బలరాం నాయుడు లైన్స్ ఆర్ లైక్, అంటే ఆయన లైన్స్, ఆయన సీన్స్ అన్ని చాలా చాలా బాగుంటాయి. క్రేజీ అంటే యాక్చువల్లీ బలరాం నాయుడు గెట్స్ ద ఎర్రర్ మోస్ట్ కామెడీ మస్తు ఉంటుంది. బలరాం నాయుడు గెట్స్ ద మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ సీజీ వర్క్స్ డన్. సినిమా చూసుకుంటే బలరాం నాయుడు అంటే పోర్షన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అచ్చా అచ్చా పోలీసు బలరాం నడార్ యా, తెలుగులో మనకి నడార్ అని అంటారు. బట్ యా, Hmm. ఐ థింక్ హీ హాస్ ద మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ సీజీ షార్ట్స్. ఎందుకంటే లైక్ ఐ థింక్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు పుల్ ఆఫ్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ యూ హావ్ టు మేనేజ్. నీకు యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్షన్ షాట్స్ చాలా ఉంటాయి, వెరీ వెల్ డన్. ఫ్లెచర్ వాళ్ళ వచ్చి ఆఫీస్ లో రిఫ్లెక్షన్ షాట్ మొత్తం చూపిస్తా ఉంటాడు, బాగుంటది యా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆఫీస్ లో ఫస్ట్ టైం. అండ్ యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ దట్ ఫ్రేమ్ నో లైక్ సి ఇప్పుడు అంటే గ్రీన్ స్క్రీన్ ఇస్ వెరీ ఈజీ, ఫోన్ లో పెట్టి కూడా అందరు చేస్తున్నారు. ఆ టైంలో వెన్ షూటింగ్ ఆన్ ఫిల్మ్ లిటరలీ నో రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఫర్ యూ టు ఇమాజిన్ వేర్ అదర్ కమల్ ఇస్. సో దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ సినిమా. ఐ థింక్ హై ఎఫర్ట్ బ్రో, హై ఎఫర్ట్. అండ్ హీ డస్ సమ్ గిమిక్స్ చేస్తాడు కొన్ని. ఫ్లెక్చర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ లేపి టేబుల్ మీద కొడతాడు ఒక సీన్ లో, గుర్తుండే మీకు. ఎక్కడ నుంచో ర్యాండమ్ పేపర్స్ విల్ కమ్ అని నేను చూసాను అన్న సీన్. కొట్టిన తర్వాత, ఎందుకంటే మనోడు ఒక ప్లేట్, ఈ కమల్ ఒక ప్లేట్ కదా, ఆ లైట్ మూవ్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫర్ డిస్ట్రాక్షన్ హీల్ త్రో పేపర్స్ ఇన్ లైక్ ర్యాండమ్ బ్రో, లైక్ అవసరం లేదు గ్లాస్ పగిలితే పేపర్లు ఎందుకు వచ్చాయి. బట్ హీ డస్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ డిస్బిలీఫ్ తో కుమ్మేస్తాడు అసలు సినిమాలో. హై ఎఫర్ట్ ఉంటుంది. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇలాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఎవరైతే ఫిలిం బేస్డ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారో జనరలీ వాళ్ళు లైక్ లో బడ్జెట్ హై క్వాలిటీ తీయగలరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదైతే జుగాడ్ ఇయ్యాలో దట్ ఈస్ మచ్ గ్రేటర్. అండ్ సో దే హావ్ బీన్ డూయింగ్ దట్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ అది ఒక జుగాడ్ ఈజ్ ఆల్సో క్రియేటివ్ కదా, అది అంత ఈజీ కాదు. ఒక షార్ట్ కన్సీవ్ చేయడం, 2 ముగ్గురు కమలు ఫ్రేమ్ లో పెట్టుకుని అంత ఈజీ కాదు కదా, ఐడియాస్ రావాలి కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నాకు అదే క్రేజియస్ట్ ఇస్ బలరాం నాయుడు టేకింగ్ బామా ఇన్ ద కార్ అండ్ యూ సీ అదర్ కమల్ హాసన్ రన్నింగ్ ఇన్ రైట్. అది అసలు ఆ 3 plates ఎలా మేనేజ్ చేసాడు అప్పట్లో. ఇప్పుడు అంటే ఓకే, బట్ 10 నాకు అదే అనిపిస్తుంది మోర్ స్కిల్డ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళేమో అని. బట్ అలా ఉన్న అర్థం కాదు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ 2 ఏళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటారు సినిమా తీయడానికి. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఈజీ అవ్వాలి కదా విత్ టెక్నాలజీ. బట్ వాళ్ళు అప్పట్లో ఇంకా తక్కువ తీసేవారు కదా. ఐ డోంట్ నో, లైక్ సేమ్ బడ్జెట్. సో ఐ టెల్ యూ ద రీజన్. మొన్న భరద్వాజ్ రంగన్ stated at same problem. You remember Hari, right? The Tamil, he's the iconic cult mass director. He made our childhood gold, like all the dubbing action films of Surya and all, he did, no? మీరు ఆ సినిమాల్లో ఉండే పేసింగ్ కానీ, ఆ సినిమాలో ఉండే ఒక డైరెక్షన్ కమాండ్ ఉంటుంది, లైక్ ద సీన్ ఇస్ వెరీ వెల్ షార్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా విశాల్తో ఒక సినిమా వచ్చింది, రత్నం అని చెప్పి ఒక సినిమా వచ్చింది విశాల్తో. ద కాంబో హూ మేడ్ ఫిల్మ్స్ లైక్ భరణి అండ్ ఆల్ దీస్ క్లాసిక్స్, దే మేడ్ రత్నం అండ్ ఇట్ వెంట్ అన్నోటిస్డ్. ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ద సేమ్ హరీ ఫిల్మ్ ఇది అంటుంది. వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ అంటే, భరద్వాజ్ రంగన్ యాక్చువల్లీ సెడ్ దట్ ఆ టైమ్స్ లో వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఫిలిమ్స్ లో తీసేవాళ్ళు. ఫిలిమ్స్ అంటే క్యాన్స్ అంటే బడ్జెట్. నీకు ఎంత కాదనుకున్నా యూ విల్ ట్రై టు గెట్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అప్పట్లో పోస్ట్ లో చూసుకుందాం అనేది లేదు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ మై ప్రొఫెసర్స్. వాళ్ళు నాకు ఫేస్ మీద చెప్పారు. ఒకరోజు మేము సెట్ లో ఒకటి తీస్తుంటే, వీ వర్ షూటింగ్ సమ్ షార్ట్ ఫిల్మ్, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్, ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసే డైరెక్టర్, మా డైరెక్టర్ పోస్ట్ లో చూసుకున్న వాళ్ళని అనింది అనమాట. అండ్ మై ప్రొఫెసర్ సెడ్, నువ్వు పోస్ట్ లో బొచ్చు చేయలేవు, ఏదైనా పీకేది ఉంటే సెట్ మీద చేసి, డోంట్ రిలై ఆన్ పోస్ట్ ఇస్ జస్ట్ టు గివ్ ద టింకరింగ్. లాస్ట్ లో నువ్వు వెళ్ళి ఒక ట్విస్ట్ ఇవ్వడానికి అంతే, తప్పిస్తే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ హియర్. సో డిజిటల్ వచ్చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, దెర్ ఇస్ నో విజన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, రైట్? ఇప్పుడు ఉన్నాయి, అందరి దగ్గర విజన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు ఆది పురుష్ ఇస్ విజనరీ ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం. అది కామన్ సెన్స్ లెవెల్లో నన్ను అడిగితే, అది కామన్ సెన్స్ లెవెల్లో ఫెయిల్ అయిన ప్రాజెక్ట్. మోషన్ క్యాప్చర్ ని 500 crores ఎలా క్యాప్చర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు? హౌ ఇస్ ఇట్ ఈవెన్ పాసిబుల్? ద ఫస్ట్ ఎవర్ 2008 లో వచ్చిన మోషన్ క్యాప్చర్ సినిమా బడ్జెట్ వాజ్ నియర్లీ 700 crores ఆల్మోస్ట్. నువ్వు 2023కి వచ్చి యూఆర్ పేయింగ్ అ పాన్ ఇండియన్ స్టార్, హౌ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఫిల్మ్ టు బి డన్ ఇన్ 500 crores? అది కామన్ సెన్స్ లెవెల్లో ఫెయిల్ అయిన ప్రాజెక్ట్. అందుకే నీకు ఇట్ వోంట్ వర్క్. కమింగ్ టు దశావతారం, మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంత తీసుకుంటున్నారంటే, దెర్ ఈస్ నో సెన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనే ఇది లేదు.
అందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే రిలీజ్కి ఏం చేద్దాం, విల్ గెట్ ద రిలీజ్ అని బిజినెస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు అలా కాదు కదా, దే షుడ్ మేక్ ఫిలిమ్స్ ఆన్ అ బడ్జెట్ దట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ద థియేట్రికల్ బిజినెస్. ఇదంతా బేసిక్ ఈకో సిస్టమ్ ఇదంతా. వి జస్ట్ కాంట్ బ్లేమ్ ద డైరెక్టర్స్ హు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ అరే ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ రైట్ చేయట్లేదు అంటే అలా కంఫర్ట్ పెరిగిపోయింది అలాగా. రైట్ 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 ఇప్పుడు రైటింగ్ గురించి మనం ఎంత చేసుకున్నా వీ కాంట్ గో అండ్ సీ కమల్ హాసన్ స్క్రీన్ ప్లే నోట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, కాబట్టి ఇంటర్ప్రిటేషన్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఆన్ ద ఫిలిం దాని గురించి మాట్లాడచ్చు. బట్ ఐ థింక్ దశావతారంస్ ఫిలిం మేకింగ్ ఈజ్ వాట్ మేక్స్ ఇట్ లైక్ యునీక్ అండ్ ఆఫెన్ సర్ప్రైజెస్ మీ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 60 crore ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ కు చిన్న బడ్జెట్ అనుకున్నా కూడా, దో ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ హై బడ్జెట్ ఫర్ ఇట్స్ టైమ్ అండ్ ఆల్, తోటతరణి డస్ నాట్ వర్క్ లైక్ ద రెగ్యులర్ ఏమంటారు రెగ్యులర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ లా పనిచేయడు. ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ అర్జున్ కూడా తోటతరణి గారే కదా ఆయన చేసింది మొదటి. యా 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 రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇఫ్ యూ రియలైజ్, మీరు ఆ సినిమాలో, ఆ సినిమానే కాదు, వాట్ ఎవర్ ద ఫిల్మ్ హీ డస్ ఇట్ సీమ్స్, సెట్ లో హీల్ మేక్ షూర్ the set is built in such a way so it makes way for cameras, it makes way for crew to set up the lights at different positions. So his approach towards the set work is very different from normal art directors. ఏదో ఏసామంటే ఏసామని కాకుండా he looks at it as a very like దీన్ని ఎలా తీస్తారు అన్న టైప్లో ఆయన చూస్తారంట. సో వాట్ హీ సేస్ దట్ హీ హెస్ డన్ ఫర్ దశావతారం, మామూలుగానే పెద్ద సెట్లు వేస్తాను, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఫిలింకి ఎక్స్ట్రా 50 feet అంటే ఎక్స్ట్రా కాస్టే కదా. సో హీ సేస్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ అంటే థాట్ లెవెల్లోనే దట్ థాట్ ఇస్ సో కాస్ట్లీ టు గెట్ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్. సో వేసే సెట్ ప్రతి దానికి కూడా ఎక్స్ట్రా 50 feet బ్లూ మ్యాట్లు, 100 feet బ్లూ మ్యాట్లు ఎగరేయడాలు. సో ఎంటైర్ ఫిలిం హ్యాపెన్స్ విత్ బ్లూ మ్యాట్. అండ్ నిన్న when I saw some of the VFX reels, I was surprised because literally సినిమా 95%, if I'm not wrong 90 to 95% మొత్తం VFX. Some VFX are done really good that we don't notice. Some are right on face. I think artwork was fantastic in this film also. Asal Tsunami set aithe naaku, I still find it so fascinating like how they created that. It seems the Mahabalipuram ki they went 50,000 square feet place ఒకటి తీసుకొని they got boats and everything, and literally water ఒక height కి లేపారంట like with machines like US నుంచి తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు మళ్ళీ. ఐ థింక్ ఆ వాటర్ లేపే సీక్వెన్స్ కే దే హావ్ స్పెంట్ అరౌండ్ 3 crores. ఎందుకంటే ఎంత ప్రాక్టికల్ గా చేస్తే అంత బెస్ట్ అని చెప్పి, ద బోట్స్, ద యాక్టర్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, అండ్ ద వాటర్. సో వాట్ ఆ ఫెంటాస్టిక్ సెట్ పీస్ మ్యాన్. ఐ నో ఇట్స్ టైరింగ్ పృథ్వీ అన్న క్లైమాక్స్ అంటే అది ఓకే, లైక్ దట్ బిట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకంటే లైక్ టు రిప్రజెంట్ అంటే సునామీని క్యాప్చర్ చేయగలడం ఇట్స్ వెరీ టఫ్. ఆఫ్ కోర్స్ చాలా చాలా కష్టం సినిమాలో తీయాలన్నా చేయాలన్నా, ఇట్స్ వెరీ టఫ్. అంటే అండ్ ఈ హై ఎండ్ సినిమాకి విఎఫ్ఎక్స్ ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే కష్టం అది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఈ సినిమాకున్న I think, I don't know if it's a boon for an actor to do 5 to 4 shots a day, or is it like a curse for the producer and the entire film team or the makeup team? Because రోజుకి ఒక 13 hours షూటింగ్ షెడ్యూల్ పెట్టుకున్నా కూడా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ కి ఇట్ షుడ్ టేక్ 8 hours of makeup for Kamal Hassan except for Govind's character. సో ఉన్న 3 hours లో లైట్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా 4-5 shots కమల్ తీయాలి. ద షూటింగ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 170 to 180 days for Kamal portions. Okay. And prosthetics he can't have food. So 170 days exactly 170 to 180 days the man was on liquids. Complete liquids, whatever. మీరు అందుకే చూస్తే he so fit in the Govind's character. మీరు ఆ బ్రహ్మచారి రాఘవన్ కైతే you can see the eye bags, the puffy cheeks, he was losing the body like but ఈ ఫిలిం కి బ్రో రియల్లీ మొత్తం షెడ్ అయ్యాడు బ్రో. లైక్ ఇట్స్ టూ గుడ్. నంబిలో ఫిజిక్ క్రేజీ ఉంటుంది. నంబి క్యారెక్టర్ లో 2 నిమిషాలన్నా ఫిజిక్ అల్టిమేట్ ఉంటుంది. లైక్ 38 year old మంచిగా రోజు నెయ్యితో అన్నం తిన్నాడు, ఇట్లా కండలు వేసేట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంటుంది. ఐ థింక్ దట్ వాస్ కమల్స్ ఐడియల్ బాడీ అట్ బ్రహ్మచారీస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. అది యాక్చువల్లీ నీకు బ్రాడ్ గా ఉంటాడు, బియర్డ్ ఉంటది, అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ థింక్ ద రీజన్ వాజ్ ఆలవందన్కి బిల్డ్ చేశాడు అలాగా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, అభయ్కి అనుకుంటా, హీ మెయింటైన్ దట్ బాడీ. ఐ మీన్ క్రేజీ వన్ అసలు. నిజంగా తలుచుకుంటే కొంచెం తిప్పుతుంది కూడా గడుపులో. లైక్ అంత సేపు ఎలా కూర్చుంటాడు, లైక్ నాజియా వస్తుంది నాకు ఆలోచిస్తే. లైక్
The how man is like like is conviction clear. Like డెడికేషన్ that బ్రో. is what. కన్విక్షన్, కన్విక్షన్. guys, when I say కడుపులో తిప్పుతుంది, not in a bad way, guys. Yeah. It is beyond like నీకు ప్రాసెస్ చేయడానికి తలనొప్పి వస్తుంది, లైక్ అంతసేపు కూర్చొని బాబాయ్ కదలకుండా. ప్రాస్థెటిక్స్ He's ఆర్ a పెయిన్, beast. గైస్. హీస్ యా బీస్ట్ బీస్ట్ man, అండి. he's definitely a beast in that sense. ట్రూ. My god, and he learnt makeup for that. Kamal took a course for 1 month in US. He came here, like, and then he started learning how to do prosthetics in a natural manner. సినిమాలో కొన్ని చోట్ల బెడిసి కొట్టింది, అది వేరే విషయం. కానీ దట్ అగైన్ అది డిఐలో చేశారు. కొన్ని చోట్ల నీకు తెలిసిపోతా ఉంటుంది దట్ ఏంటిది, లైక్ ఏదో అతికిచ్చినట్టుంది ఆ టైప్ లో. బట్ నెవర్లెస్ అసలు ఫ్లెక్చర్ క్యారెక్టర్ తో అన్న యాక్షన్ సీన్స్ ఎలా పుల్ ఆఫ్ చేశాడని నాకు ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంది. ఆ ప్రాస్థెటిక్స్ ఎక్కడ ఊడిపోద్దని నాకు నిన్న చిన్నపాటి పానిక్, యాంగ్జైటీ. అంటే చూస్తున్నా ఫేస్ మూవ్ అవుతుందా, ఏదైనా లూజ్ అవుతుందా మాట్లాడేటప్పుడు ఫాస్ట్ గా. ఎందుకంటే అది ఆయన ఆయన చిన్ను కాదు, ఆయన చీక్ బోన్స్ కాదు. అది కమల్స్ ఫేస్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఫ్లెచర్స్ ఫేస్ ఇస్. సో నేను జామెట్రికల్ గా చూసుకుంటే దట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ టు పుల్ ఆఫ్ ఇన్ మేకప్ ఇండస్ట్రీ. నాకు మైండ్ దొబ్బేస్తా ఉంటుంది నిన్న చూసినప్పుడు. ఆల్సో అయిన బామస్ క్యారెక్టర్ కొంచెం చేతులు మాత్రం చాలా కమలిస్ట్ గా ఉంటాయి. చేతులు మాత్రం చాలా Yeah, I పెద్దగా mean, ఉంటాయి. yeah, అది కొంచెం ఎక్స్క్యూజ్ కానీ బట్ Yeah, my mom makes a prosthetics makeup wise, joke out of it every time. Like, వచ్చాడు రా ముసలి కమల్ అంటది. Yeah. ఐ థింక్ దానికి ఒక And క్రేజీ Bama స్టోరీ character is ఉంటుంది. there. బామా క్యారెక్టర్ డబ్బింగ్ ఎస్పీబీ ఎట్లా చెప్పారు అన్న బాయ్. Oh damn man. అసలు ఎస్పీబీ లైక్ అంటే ఆయన SPB వాయిస్ యాక్టింగ్ తో చింపేస్తారు అసలు. నిన్న తెలుగు వర్జన్ చూస్తూ ఐ టోల్డ్ ఐ చెక్డ్ అవుట్ ద తమిళ్ వర్జన్ ఆల్సో. బ్రో, ఐ లవ్ కమల్స్ వాయిస్, ఐ లవ్ మై మ్యాన్, బట్ దాట్ ఇస్ ఇట్ బ్రో. లైక్ ఎస్పీబీ వాయిస్ విన్న తర్వాత నువ్వు దశావతారం తెలుగు వర్జన్ లో యూ గో అండ్ లిసన్ టు తమిళ్ వర్జన్, యూ ఫీల్ ఇంపాక్ట్ అయిందిరా సినిమాలో. వేర్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్? ఆర్ దట్ ఈస్ వాట్ కమల్ ఆల్సో సేస్. నో, కమల్ కూడా ఏమంటారంటే నేను ఎస్పీబీ ఉన్నంత కాలం నా డబ్బింగ్ నేను చెప్పుకోలేదు, ఎందుకంటే నాకే నచ్చదు తెలుగులో నా వాయిస్ వినడం అంటాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ తెలుగులో ద మ్యాన్ SPB ఎస్పీబీకి అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు కమల్. ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ లైక్ వెరీ క్లోజ్, వెరీ బ్రదర్లీ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్. రైట్. చెప్పినారు ఆయన And I think SPB has this tendency to adapt to characters very easily throughout his career. అంటే చిరంజీవికి ఒకలా పాడతాడు, బాలకృష్ణకి అయితే ఒకలా పాడతారు, వెంకటేష్కి అయితే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇన్ టోన్. హీస్ అ మాస్టర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైక్ టోనింగ్ హిస్ వోకల్స్. లైక్ వోకల్స్ ని ప్రాపర్ గా ఎలా యూజ్ చేయాలో హీస్ అ మాస్టర్. దశావతారం ఐ ఫీల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ వర్క్స్ టు బి రిమెంబర్డ్ బై మ్యూజిక్ లవర్స్ ఆల్సో. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషలీ బలరాం నాయుడు క్యారెక్టర్ కి డబ్బింగ్ చెప్పడం అసలు ఈజీ కాదు. ఏదో వ్యంగ్యంగా మనం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ ఆ వాయిస్ ని ఒత్తి పెట్టి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొనౌన్సింగ్ తమిళ్ అండ్ తెలుగు ఇన్ దోస్ జోన్స్, దట్స్ వెరీ హార్డ్. అది ఎఫర్ట్ గా అసలు సర్లే ఎంత మాట్లాడడం తక్కువే దశావతారం ఎఫర్ట్ వైజ్ చూసుకుంటే. బట్ యా, I think and if you remember, do you remember Jackie నాకైతే Chan అంతే. coming to the audio launch of this film? అవునా? Yeah, Prithvi. Yeah, Jackie Chan says అప్పుడు టీవీ కత్తుక్కుపోయి చూసిన, లైక్ ఐ వాస్ లైక్ don't remember. కమల్ అండ్ జాకీ చాన్ ఆన్ టీవీ. ఐ వాస్ లైక్ ఏంట్రా ఏం జరుగుతుంది? నాకు గుర్తులేదు. యా, Interesting. బట్ యా ఐ థింక్ మోహన్ లాల్ అందరూ వస్తారు. బట్ హీ సేస్ దట్ ఐ షుడ్ డూ అ ఫిల్మ్ విత్ కమల్ అనేది అంటాడు. ఐ రిమెంబర్, యా, వాంటెడ్ స్పీచ్ హీ సేస్. And Yeah. costumes, any costume, really, like, I like the costumes because Gautami did it. Not the costumes are great, Gautami did them, so I like them. I'm a Gautami fan. నాకు ఒకటి అంటే ఈ సినిమా గురించి గుర్తుండిపోయింది ఏంటి అంటే, సినిమా వచ్చిన ప్రతిసారి సునామీ వచ్చినప్పుడు ఈయన జాపనీస్ అయినా సునామీ ఇదే అని చెప్పేసి అరిచేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఆ ఒక్కటి నాకు గుర్తుంటుంది అనమాట ప్రతిసారి. సో దశావతారం అనగానే ఒక్క లైన్ గుర్తుంటుంది. ఐ డోంట్ నో, సమ్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ ఫనీ. బట్ అంటే ఫ్లెచర్ క్యారెక్టర్తో తుమారా భారత్ మాన్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాడినే
ఫ్లాగ్ తో చంపించేసి, ఫ్లాగ్ అంటే లైక్ ద ఫ్లాగ్ Oh yeah, పోస్ట్ yeah, హిట్స్ హిమ్ అండ్ yeah, ద yeah, ఫ్లాగ్ ఇస్ yeah, yeah. True, 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 true. ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఇస్ ఫ్లయింగ్. సో హీ డస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంటే ఆయనకున్న విషయాలన్నీ, ఆయనకు అనిపించిన విషయాలన్నీ పెట్టాలి, ఇందులో పెట్టాలని ఉంటుంది. హీ డస్ ఆల్ దట్. బట్ యా, ఐ If మీన్ I'm not, yeah, I think Brian M. Jennings or ఇంకో పేరు ఉంటుంది, స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్ పేరు ఉంటుంది. వాట్స్ దట్ స్వర్డ్, జూక్ కటానా అనే కొరియోగ్రాఫర్ ఉంటాడు, స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్. దశావతారం ఓకే. హీ డిడ్ దట్. ఓ ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ 2 చేసాడు. హీ వర్క్ ఫర్ ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ 2 అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ దశావతారం. Bro, it is so smart that he did those fights or whatever the action choreography. ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ దగ్గర జరుగుతుంది కదా, ఫ్లెచర్ విల్ బి చేసింగ్ గోవింద్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఆ విగ్రహం కోసం ఏదైతే లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఉంటుందో ఆ బిల్డింగ్స్ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ లో, ఇట్ ఈస్ సో. మామూలుగా మనం గ్రీన్ స్క్రీన్ ఎలా చేసేవాళ్ళు అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా ఏం చేస్తారు, దే విల్ బి వన్ డివైడింగ్ పాయింట్ ఫర్ యూ ఎప్పుడు కూడా, రైట్, వేర్ యుల్ బ్లెండ్ ద క్యారెక్టర్. సో ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఈ కమల్ హాసన్ తో తీస్తారు, గ్రీన్ స్క్రీన్ పెట్టి ఈ ప్లేట్ లో ఈ ఫ్రేమ్ లో ఇది తీస్తారని చెప్పి. హీ యూజెస్ ద రైట్ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ టు డివైడ్ ద లైన్స్. ఓకే, నిన్న చూసేటప్పుడు లైక్ రైట్ 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 అందుకు కెమెరా ఓకే ఓకే కెమెరా ఓకే. యాక్సిస్ ఎంత మారుతున్నా హౌ కమ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ అలానే ఉన్నాయి. బట్ గ్రేట్ వర్క్. అండ్ యా, కానీ దాంట్లో కూడా తేలిపోతుంది. అంటే ఎక్కడ తేలిపోతుంది అంటే కొన్ని తోటి ఈవెన్చువల్లీ తెలిపోద్ది. ఈవెన్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. వెన్ ద ఆ ఫైట్ ముగుస్తున్న కొద్దీ సడన్ గా హెలికాప్టర్ పైన ఉంటది, తర్వాత మళ్ళీ హెలికాప్టర్ కింద రైట్, ఉంటది, అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. హీస్ అగైన్ అప్, హీస్ అగైన్ డౌన్. సో లైక్ యా, దట్ గేమ్ మీ లైక్ సీన్, లైక్ అదేంటి ఇంతసేపు టెర్రస్ మీద జరిగిందా, లిఫ్ట్ తీసుకొని కిందకి వెళ్ళిపోతాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ లిఫ్ట్ ఎందుకు వాడుతున్నాడు, యా, సడన్ గా అలా పైన అనిపించింది, కూర్చున్నారు. అలా అనిపించింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యా, ఐ సా ద బీటీ. ఇప్పుడు కాదులే, ఇప్పుడు టీవీలో చూస్తున్నాను అనమాట నేను. గ్రీన్ స్క్రీన్ పెట్టి లైక్ అసిన్ ఇంకా కమల్ హాసన్ విల్ బి రన్నింగ్ లైక్ మ్యాడ్ పీపుల్, అంటే ఆడవాడు చేస్తున్నట్టు. నేను అప్పుడు చూసినప్పుడు ఎందుకు నీళ్ళు పరిగెడుతున్నారు అనుకున్నాను, కానీ నిన్న సినిమాలో ఆ షార్ట్ చూసినప్పుడు ఐమ్ లైక్ బ్రో, దే హావ్ యాక్టెడ్ రియలీ వెల్. అసిన్ ఆల్సో షీ వాజ్ ఇరిటేటింగ్, వెరీ ఇరిటేటింగ్ నాకు పర్సనల్లీ. షీ వాస్ బౌండ్ టు బి ఇరిటేటింగ్, రైట్? అంటే లైక్ యా I get it. No, that's yeah, the typical Kamal's. Some yeah, some female characters he writes, they'll irritate you to the core because he questions some of these societal things through them, and it's sometimes very irritating, honestly. But I like their scenes though. Like ఇప్పుడు ఆ మహాభారతం సీన్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఇన్ఫాక్ట్ విన్సెంట్ ఇస్ కృష్ణుడు కాబట్టి ద్రౌపది వస్త్రాభరణం జరుగుతున్నప్పుడు బేసిక్లీ ఆవిడ ముందే చెప్తుంది, రైట్, వన్ ఆఫ్ ద సీన్స్ లో షీ సేస్ వచ్చి ఆపాడు కృష్ణుడు, ఇది ఉంటది. అవును అవును బట్ వెన్ యాక్చువల్లీ ద ఫైట్ బిగిన్స్ అండ్ గోవిందాలు కొట్టి ఆమె ఫైట్ లాగేస్తున్నప్పుడు విన్సెంట్ కమ్స్ అండ్ సేవ్స్ దమ్. అండ్ ఇది నేను చెప్పింది కాదు, కానీ మా ఫాదర్ తో నేను ఎప్పుడో 2000 సభాష్ నాయుడు అని ఒక సినిమా అనౌన్స్ చేశారు ఈ బలరాం నాయుడు అప్పుడే ఆ క్యారెక్టర్ తో. తర్వాత దే హావ్ అవును అనౌన్స్డ్ దట్ అవును ఫిలిం. అవునవును. సో అప్పుడు మేము వీఆర్ జస్ట్ రీవాచింగ్ దశావతారం అనమాట, అప్పుడు ఇండియా వచ్చినప్పుడు. బాగా గుర్తు. దెన్ మై ఫాదర్ టోల్డ్ మీ పాయింట్ లైక్ ఫ్లెచర్ నుంచి పారిపోయినప్పుడు హీ జంప్స్ ఆన్ టు అ ట్రక్ నో, అక్కడ హీ జంప్స్ రాసి ఆన్ టు ఉంటది ఫెస్టివల్ ట్రక్. యా, రాసి రామర్ ఉంటది కదరా, అసలు ఉంటది ఫుల్ రాసి ఉంటది. అండ్ వెనక. అసలు విష్ణు పొజిషన్ దట్ ఈస్ సో కమల్ బ్రో, ఇట్స్ సో కమల్. లైక్ కమల్లో పడిపోయినోడు కృష్ణలో పడిపోయినోడు మళ్ళీ పడుకుంటాడు. విష్ణు స్వామిలో పడుకోవడం. ఓకే, యా ఐ యూస్ టు క్రాక్ అ వెరీ సీరియస్ జోక్. అంటే అప్పుడు నాకు ఆ సినిమా వాల్యూ తెలిసేది కాదు, విఎఫ్ఎక్స్ ది. సో మై ఫాదర్ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ చిన్నప్పుడు లైక్ కమల్ డస్ విజువల్ కామెడీ లైక్ నో బడి, హీస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ కామెడీ. సమ్ లైక్ విజువల్స్ కామెడీగా ఉన్నాయి, ఐ గెట్ ఇట్ అని చెప్పి సతారం చూసి. which is which is which is true. యా యా, ఫేర్. true. అండ్ ఐ లైక్ హౌ విన్సెంట్ క్యారెక్టర్ ఎండ్స్ ఆల్సో. లైక్ కృష్ణుడు ఎలా చనిపోయాడు అంటే బాణం తగిలి చనిపోయాడు అంటారు కాడికి. ఐ థింక్ అక్కడ రాడ్, ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్, కార్ లో రాడ్ బేసికలీ గుచ్చేసుకుంటాడు ఆయన కాలికి. కాలుకి గాయం అవుతుంది. కృష్ణుడు అయిపోయిన కాలుకి గాయం అవుతుంది. యా యాక్చువల్లీ బాగానే తగులుతుంది. యా అలా ఆయన యా అవతారం వదిలేశారని చెప్తాను బ్రో, రాసి ఉంటుంది. ఫ్లెచర్ ఇస్ లైక్, ఐ నో పరశురాముడు అందరూ ఎక్స్ప్లోర్ చేయరు, ఇదంతా చేయరు, కానీ పరశురాముడికి అఫ్ కోర్స్ గొడ్డలు ఉంటుంది ఇదంతా అంటారు కదా, బట్ హీ హాజ్ అ బో అండ్ ఆరో ఆల్సో, రైట్? అండ్ ఫ్లెచర్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఫ్లెచర్ మీన్? లైక్ గై హూ మేక్స్ ఆరోస్ ఆర్ ఆరో బేస్డ్ పీపుల్ అనమాట వాళ్ళంతా హంటింగ్. The first introduction shot of Fletcher is from a helicopter. Helicopter. He shoots an arrow into the house through the glass and then he jumps in.
రైట్. Just Kamal things. Like whenever I watch Dasavtaram or anything, I think anybody who follows me on Letterboxd, they know that I just put just Kamal things and I leave it. యాహ్! Only Kamal things. These small things are Kamal things. Hey, music. Anybody about music? ఈమె యాక్చువల్లీ రీ-రికార్డింగ్, ఐ మీన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ డీఎస్‌పీ అంట, విచ్ ఇస్ నైస్. Yeah, it was good. It was good. బట్ బట్ ఇట్ ఈస్ బావుంటది. గుడ్ అంతే, అంతకన్నా ఎక్కువ పాటలు Yeah, I బాగుంటాయి think I చాలా. don't know why, but it's very restricted score అనిపిస్తుంది. Like మేబీ only ఎంత టైం certain. I ఇచ్చారో think that is how it should ఏంటో be. తెలవదు మనకి. I think that is how it should be. It Exactly. I shouldn't be know it over the shouldn't top. overshadow the film. One very odd కాదులే, ముందే ఆడ్ అనుకున్నాను కానీ లైక్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ లేటర్ వర్డ్స్. లైక్ షీ సేస్ నీతో వచ్చినందుకు పాపం జరిగింది అన్న టైప్ లో అన్నప్పుడు తన కాలు కొట్టుకుంటది ఇంటర్వెల్ టైంలో. ఇంటర్ ఐస్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్తారు కదా. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్స్ ద సేమ్ స్టోన్, షీ బ్యాంగ్స్ హర్ హెడ్ టు దట్ యునో And she సినిమా dies. స్టార్టింగ్ లో షీ హిట్స్ దట్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కరెక్ట్. ఐ గెట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అంటే వాళ్ళు ఏ లెవెల్కి వెళ్ళి స్కోర్ చేశారంటే ఇట్ ఇస్ ట్రైన్ టు రీకాల్ దట్ వాల్యూ. దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, సో దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. రెహమాన్ వాజ్ సపోజ్ టు స్కోర్ ఫర్ ద ఫిలిం. ఆయన వాస్ సపోజ్ he was టు doing లేకపోతే Shivaji. Was supposed to like, but అచ్చా 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 he said అచ్చా I'm అచ్చా okay, I'm అచ్చా. doing for Shivaji. యా అంటే ఒక్కసారి నువ్వు అసలు ఈ సినిమా గురించి విన్నప్పుడు ఇట్ ఫీల్ లైక్ ఈజీలీ రెహమాన్ చేసి Rahman. ఉంటాడు అని నువ్వు అనుకుంటావు. బట్ రెహమాన్ కాదు. Yeah, మోస్ట్ and even the అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పర్సన్ casting ఇన్వెస్టిగేషన్ changed a చేయడం lot. ఇస్ I think Trisha, Vidya Balan and Nayanthara were the leading ladies when announced the film. Later ఒక్కలే leading Shriya, lady uన్నారు. I don't know. But then Shriya was, Shriya was supposed to do Asin's character, but Shivaji, she was doing Shivaji. Okay. I think So the we filming can was end it happening then. So here. yeah, I think More or less Good మళ్ళీ మనం time. కూడా ఫిలిం మేకింగ్ Good, లోకి good time. వెళ్ళిపోతాం. Yeah. Too good of. అసలు ఇంకెంత చెప్తాం అసలు. He has done it. It's time that our new generation filmmakers get on and like get their hands on and start doing things. Just అంతే. make films. అంతే. రైట్. రైట్, ఆన్ దాట్ నోట్ వచ్చే శుక్రవారం మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం.